na kuboresha sera mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa kufanya taasisi ijiendeshe kwa weledi. Yes, ndio hali yake ya utekelezaji ni kwamba sasa hivi chama kimeanza kutekeleza azimio hilo. Chama kimeanzisha sera mbalimbali za usimamizi wa rasilimali watu, mpango mkakati wa chama pamoja na sera ya fedha, ambapo awali hizi sera nyingine zilikuwa hazipo. Kwa hiyo hili limetekelezeka. Tunaingia kwenye ajenda namba 3, ni muktasari wa pili, ajenda namba 5, ambayo chama iliazimiwa kwamba chama kipitie upya sheria ili kupunguza idadi ya wajumbe wa baraza la uongozi. Hali yake ya utekelezaji ni kwamba imetekelezwa na secretariat inafanya vikao viwili kwa juma, yani Jumatatu na Ijumaa. Na pia kwenye kamati vikao vinafanyika, na baraza la uongozi pia wana vikao kama sheria inavyosema. Kwa hiyo imetekelezeka. Tunakuja kwenye muktasari namba 1, ajenda namba tekelezeka. Tumeshapata hao wajumbe wa bodi ya wadhamini ambao leo tutawatambulisha rasmi, wako 10, na bahati nzuri hapa tunaye mmoja wao CPA Rupa. Kwa hiyo hili limetekelezeka. Tuna pia muktasari namba 3, ajenda namba 6. Maazimio yalikuwa ni mabadiliko, ilikuwa inasema kuwepo na mfumo wa. Kuna pia muktasari namba 4, ajenda namba 6. Azimio lilikuwa ni pendekezo la uwepo wa wawakilishi wa chama katika mikoa. Hili limetekelezwa kama mnavyoona, tumepata wawakilishi katika mikoa 25 na wanaendelea kutuwakilisha vizuri katika mikoa hiyo. Pia kuna muktasari namba 5, ajenda namba 6. Azimio lilikuwa ni kununua mali za taasisi zikiwemo kiwanja, kwa mambo ya kompyuta na vitendea kazi vingine. Utekelezaji wake ni kwamba chama kimeanza mchakato wa ununuzi wa viwanja ambavyo hivi viko Dodoma na Morogoro, na pia na tulipopokea uongozi tulifanya jitihada kubwa kukifuatilia sana, na tuliunda kamati ndogo kutoka kwa wajumbe ambao ni baraza la uongozi kukifuatilia, na kuna ambao walikwenda kufanya vikao na uongozi wa vijiji vile. Na labda nimkaribishe, maana mjumbe mmoja yupo hapa, CPA Zakia, ambaye alihusika kwenye kufuatilia kiwanja kile cha Mlandizi. Niombe tu atoe maelezo kwamba kile kiwanja kipo, hakipo, ni nini kifanyike kutokana na majadiliano mliyofanya. Karibu CPA Zakia. CPA Nkia, kama ulivyosikia na wajumbe wengine, nafikiri katika kipindi kile cha mpito cha miaka ya nyuma kidogo, baada ya kupata kile kiwanja, kulikuwa na uzito wa kukiendeleza kwa muda mrefu, na matokeo yake ni kwamba vile viwanja viligawiwa upya, nafikiri vilichukuliwa na manispaa kwa ajili ya matumizi mengine ya kiserikali. Kwa hiyo tumevifuatilia sana, na ushauri tulioupata kutoka Wizara ya Ardhi ni tuandike barua ili tuone kama tutapewa kiwanja kingine kwenye manispaa hiyo ya Kibaha. Ni mchakato ambao tumeuanza, lakini kwa utashi wetu sisi pia kwenye kipindi chetu cha uongozi tumenunua viwanja viwili tayari. Kimoja ipo Dodoma, kingine kipo Morogoro, na tuna mipango mizuri tu mtakavyoona kwenye strategic plan kwa wale ambao wameweza kuisoma tayari, kwa ajili ya kukuza na kuacha alama ambayo ni kumbukumbu ya wanachama wetu wa TAA. Huo ndio mrejesho. Kwa hiyo nafikiri hapo ndio tulipofika. Sijui kama kuna swali la nyongeza Mr. CPA Nkia au kwa mjumbe yoyote. Asante. Ni bahati mbaya kwamba kiwanja kile pia kilikuwa hakina hati, kilikuwa hakijapimwa rasmi. Kwa hiyo imewia pia vigumu sana hata kudemarcate mipaka. Asante. Kuna mchango wote wa nyongeza kwenye yatokanayo na mtasari ule? Kama hamna, basi twende kwenye ajenda inayofuata ambayo ni kupokea na kujadili taarifa ya mwaka ya baraza la uongozi. Naomba nisome hii. Ni report of the governing council for the year ended 30th September 2023.
imeandaliwa kwa Kiingereza na naamini wahasibu wote hapa ni wasomi wazuri tu, wanaelewa lugha hii. Distinguished members of TAA, esteemed ladies and gentlemen, I stand before you today to present a comprehensive review of the performance of our esteemed Governing Council during the period of July 2021 to June 2022. And this period, as we all know, witnessed several significant activities and achievements aimed at promoting the role of accountants in the nation's economic growth and enhancing our profession's reputation. I therefore stand before you with great pride and excitement as we gather for our annual general meeting today. It is an honor to address this esteemed gathering, but also reflecting achievements and milestones of our association in the past 2 years. Establishment, we all know TAA is a members representative body for all accountants, auditors, and aspiring accountants registered and working in Tanzania, but also in the diaspora. It is an association of accountants and auditors who are practicing accounting and auditing in Tanzania. It was established in 1983 under the Societies Ordinance Act of 1954. Our vision, as you all know, is to become a dynamic professional association capable of ensuring lasting prosperity of the accountancy profession in Tanzania. And our mission, as always, has remained to be able to mobilize skills and talents of members towards developing, promoting, and protecting the accountants profession, as well as the maintenance of high ethical standards among our members. Our core values that define us as an association, one is our professional excellence, integrity, good governance, innovation, and social responsiveness. So in terms of corporate governance, dear members, the council members of the association, it consists of the president, the vice president, a treasurer, and 18 council members. The council takes overall responsibility of identifying key risk areas, considering significant financial matters, and reviewing the performance of secretariat, strategic plans, and budgets. The council is required to meet at least 4 times a year. And just to confirm to you, we met 5 times. Not only 4 times, we met 5 times to discuss a number of critical issues that were ahead of us. Meetings of the Governing Council. The Governing Council meets, that's what I've talked about. But in terms of management, the association is governed by the Governing Council, and the day-to-day operations are entrusted with our secretariat, which is under the supervision of the Chief Executive Officer. We have an interim one, Madam Winifrida Ngaraguza, who reports to the Executive Committee. The report of the activities events performed in the year 2021-2022. So during the year, the Governing Council implemented items of strategic plan in its plan to enable its growth and performance in all aspects, and I will take you through some of them. One is the annual general meeting. The highlights of the period under review was successful, and as I've reported to you, we had our last annual general meeting, which was held on the 21st and 22nd of July in 2022 at the JNRCC. This event, as you recall, served a platform to bring together our members, stakeholders, and industry experts to discuss pertinent issues, share knowledge, and chart the way forward for our profession. During our AGM, we also launched several initiatives which were aimed to further enhance our services and engagement with the members and the general public. And some of these include, we launched a comprehensive newsletter, and most of you must have seen the newsletter that has been going around, as to keep our members informed of the latest developments. But also we did establish Wahasibu TV. So we have an online TV that we run, and some of you also might have seen that. Our very active TV, online TV, as also a platform for, sharing accounting related news, but also educational content. But also we witnessed the introduction of Kuza Biashara campaign, which aimed at promoting and supporting entrepreneurship among Tanzanian businesses. The campaign aimed to provide resources, training,
among Tanzanian businesses, but also networking opportunities to help businesses grow and thrive in the local market. Another activity was presentation which we did at the Permanent Parliamentary Committee, PAC. TAA had the privilege of attending a meeting with the Permanent Parliamentary Committee, the PAC, on the 13th of August 2021 in Dodoma, which we were invited by the Parliament. And during the meeting, TAA actually presented a paper which was highlighting the importance of registering the association by an Act of Parliament. So we were pushing for association to be registered by Act of Parliament, and this we did collaboratively together with the National Board of Accountants and Auditors. And the presentation emphasized the role of the significance of TAA, as a member-based body. However, we are sad to report that the meeting was not as favorable as expected, and as TAA was registered as a free entry association rather than being recognized by an Act of Parliament. So there was a lot of pushback, and it's unfortunate that our proposal was not accepted as presented, but we say we'll still keep on pushing, and hopefully at some point we should be able to get the registration by an Act of Parliament. Despite the challenges faced in registration, we have remained committed to serving our members' interests in Tanzania, but also supporting the government's initiatives through our contribution to the society. Looking ahead, TAA is focused to advocate for the interest of its members, providing valuable resources and foster supportive business ecosystems in Tanzania, to also support the government's initiatives, in the private sector investments. Our other activity was discussion on changes to the NBAA, National Board of Accountants and Auditors bylaws. And on the 20th of December 2022, a significant discussion was held regarding proposed changes to the National Board of Accountants and Auditors, NBAA bylaws. And the TAA Governing Council actively participated in these discussions, offering valuable insights and recommendations. The purpose of the meeting was to provide valuable insights to assist in the modification of the NBA bylaws to suit the accounting and auditing work environment. TA leaders shared their expertise and provided advice based on the needs and the concerns of our members. The inputs and suggestions made by the TA were well received, and they played a crucial role in shaping the revised bylaws. This collaborative effort between TAA and NBAA aimed to ensure that the new regulations would effectively support the professional growth and development of accountants and auditors in Tanzania. We extend our deep, sincere gratitude to the NBAA CEO, CPA Pius Maneno, but also other stakeholders who collaborated with us during the financial year. Their support and partnership were very instrumental in achieving our objectives and driving the success of our association. Another activity that we embarked on was, registering new members. And during the period of July 2021 to June 2022, TAA as an association made remarkable progress in expanding its membership base. A total of 250 new members were registered to join our esteemed association. This increase in membership is a testament to the growing recognition and trust in the TAA. And we are trying to make TAA active, live, but also appealing to the aspiring accountants and also the qualified accountants and those who are practicing. In December 2021, TA actively participated also in the NBA annual conference, which provided an excellent performance for networking and knowledge among professionals. But we also actively participated in the celebration of the 50 years of NBA existence in the country. And we played a very crucial role and received a number of trophies, as active members. Our other activity was engagement and partnerships, which has also been key. Maintaining a good relationship with the government, and it's essential for the Tanzania Association to effectively represent the interests of the members. So TAA continued to engage with government entities, emphasizing the importance of working together to create a conducive business environment, but also advising the government and some of the stakeholders in increasing contribution to the fiscus.
The association actively collaborated with esteemed organizations, especially the big four auditing firms, the likes of KPMG, but also PwC, in some delivering some of the trainings, but specific KPMG on some of the activities, especially the Kuza Biashara campaign. But also we collaborated with the Ministry of Local Government, TAMISEMI, and the Internal Auditors General's Office. So as bullet number 1 there, as you can see, TA and KPMG, we signed an MOU of understanding, which is aimed at building capacity for TA members. And under this agreement, TA members had access to specialized training, seminars, and workshops that conducted by KPMG. The capacity building initiative were designed to enhance the professional skills, knowledge of TA members, enabling them to excel in their respective fields. TA also collaborated with TAMISEMI and the Internal Auditors General's Office in conducting seminars and training sessions. And these collaborations efforts aim to promote best practices in auditing, financial management, and governance. By working closely with these government entities and KPMG, TA reinforces its commitment to support its members' professional growth and development. We also had an engagement with Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, JWT, and some of you might have seen we had a campaign in Kariakoo for almost 1 week. We were camping in Kariakoo, meeting small businesses, advising them on the best accounting methods. Some of them are small, but just keeping basic records, to help them, access loans, but also, pay rightful taxes to government, but also be able to assess the correct profitability for the growth of their businesses. So this is some of the work that we continue to do, and we provided also tax advisory services, the bookkeeping assistance, preparation of financial statements, and subsequent auditing. We brought together some auditing firms, which were also with us in Kariakoo, to advise, but also to see how they can also assist some of the small businesses to be able to increase their contribution to the government. We also participated in ITV program, 61st anniversary, actively participated in that program, where we also had an opportunity to discuss and emphasize on the vital role of accountants play in bolstering the nation's economic growth. A memorandum of understanding was also signed with the Ministry of Community Development, Gender, Special Groups, and Women in June 2022, and this MOU aimed at promoting small, medium-sized enterprises, SMEs, by providing them with necessary support and resources. We also made another valuable partnership with the African Institute of Science and Technology, the Nelson Mandela Institute in Arusha, and these collaborations centered around the Kuza Biashara campaign, which aimed at empowering and promoting SMEs. By leveraging the expertise and resources of both organizations, we have been able to provide SMEs with the necessary tools, knowledge, and networks to thrive in the competitive market. It has not been an easy task, colleagues, but as usual, you need to start somewhere. And we have started, and we are making progress, and I'm sure we'll continue to make big strides in the next 2 years in the event we continue to sit in office. We also had the Accountancy Week in Dar es Salaam, and we thank all of you who participated in the Accountancy Week. This is one of the ways we give back to the society as accountants, as part of our CSR, and we provide free professional services during the week of, Accounting Week celebration. And this we conduct also through various outreach programs, workshops, and seminars. But the aim is to educate and empower individual businesses and organizations on financial management and best accounting practices. We also had a chance to introduce an in-house training within TAA, because we recognize the importance of continuous professional development. The TA also introduced an in-house training program on the 3rd of June 2023, and this initiative aimed to enhance the knowledge and skills of our members by offering them targeted training sessions, workshops, and seminars conducted by industry experts, experienced professionals. And we've received a very positive feedback from some of the industry players, some trainers from TRA, some trainers from BRELA, and which have been key in also assisting to offer training to some of our members, which has been very instrumental. Organization and management. So during the period of July 2021-2022,
TAA focus on strengthening its organizational structure and management practice to ensure efficient operation and effective service delivery. And several key initiatives were implemented in this period. One was the strategic plan for 2023 to 2026. The TAA Governing Council worked diligently to develop a comprehensive strategic plan. Probably you have seen it. It's in part of your documentation, and it outlines our association's goals, objectives, and strategies for the coming 3 years. So this strategic plan serves as a roadmap for us as leaders and members in guiding our activities and ensuring alignment with our mission, vision, and how we align also with the government's vision, economic vision. So we've involved in extensive consultation with stakeholders and members to ensure that our strategic plan is a reflection of what is expected in the market and in the foreseeable futures. We have also, in terms of governance, been able to develop a number of policies, and the CEO mentioned, but I'll just mention them quickly. We have been able to develop a human resource policy, and this is to make sure that we also have a skilled secretariat, but also skilled membership base, and we'll continue to do that for the foreseeable future. As TAA, we've also been able to develop an accounting policy, which was lacking, and we have it, and it's in operation now. But we've also been able to do some recruitment, staff recruitment for the secretariat. Because of the increase in the membership base, we've increased also the number of people in our workforce, just to be able to deliver our services more. So our focus during this period has been to enhance professional capabilities of our members through practical trainings and seminars, both internally and externally. We've also had budgetary trainings. These ones we've done collaboratively with the TRA and KPMG, but also with PwC as part of our, collaborators. And actually the feedback also has been good. We also conducted some IPSAS implementation workshops. And this we did understanding that IPSAS now is a financial reporting for public service entities. So we organized some workshops to continue building capacity for members, and we'll continue to do that. Practical training on Companies Act, compliance. These we did with the collaboration of BRELA, and we had technical people from BRELA, taking through our members through the training on BRELA compliance and how they can help, companies comply with some of the BRELA requirements under the Act. We also had practical training on resource mobilization and fundraising, which is also key for small businesses, and especially our new campaign for Kuza Biashara campaign. Accountability seminar in collaboration with TAMISEMI. As I said before, we are collaborating with TAMISEMI, the President Office, Regional Administration, and local government, TAMISEMI. So TA will continue with them, and will continue to provide seminars to promote and strengthen accountability practices in the public sector. It's one of our roles to support the government as an association, and we will continue to do that to make sure that we get the positive results from both public sector and private sector. As we all know, accountants cut across both public and private, so we need to develop a base of very good accountants who can be able to serve but also align to the future needs of our economy. Proposal and recommendations for some of the changes. Dear esteemed members, it's also our honor to present recommendations that aim to streamline our governance structure, to improve decision making, efficiency, and ensure effective performance. Today, as we have shared in our agenda, we will discuss a proposal to reduce the number of governing council members, currently from 22 to 11 as a whole. This is including both the president and the vice president positions. So the total should make 11. Of course, this will not be for this particular period, probably for the next one, because it's an amendment to the Constitution. And once it has been ratified, then in the future, probably we will have that number reduced, just to make sure that in terms of governance, we do well on that. The association has also been facing some challenges, dear colleagues, as usual, and some of the challenges we have is membership fees, payment of membership fees,
has been a bit slow and lagging. So we still call up to you to pay your membership fees timely to help the association remain afloat and be able to deliver on some of its key activities. We've also had a insufficient number of members' readiness to participate in association activities. Whenever we have activities, and especially the accounting week, we call upon members to come and support, the activities, social activities. But the number has not been very promising, and we request that we change this and also set some time for our association. Insufficient fund to facilitate association activities. Of course, we have been operating under budget for a very long time, but we also thank you for the contributions in terms of your active participation in some of the trainings we do. Your payment has gone a long way in assisting the association to deliver on most of its key priorities for the year. The priorities for the coming financial year, one is to organize practical training, workshops and seminars to different stakeholders. This we are going to continue to do. It's one of our pivotal role as an association is to build capacity, and training for both aspiring and practicing accountants. So we'll continue to do that. But we also continue to establish a mentorship program center. We have realized there's a huge gap for mentorship, and most of the accountants actually, lack this as a key input in becoming good practical accountants. So we have very good theoretical passing accountants, but they still need mentorship to make them, deliver in terms of what is expected to them in the industry. But the implementation of Kuza Biashara campaign, this one will continue as part of our pivotal project in the near future. But a wide coverage of our TA newsletter and our Wahasibu TV, and we call upon you to use our newsletter to advertise even for jobs, advertise your businesses, but also use our Wahasibu TV, which now has got a big coverage and a very huge followership. Implementation of our strategic plan, which we are going to approve, is also a key focus for us in the next 2 years, but also we'll continue to enhance on internal controls and increase our engagement with the government, our regulator, NBAA, but also with other stakeholders. In concluding, dear colleagues and members of the association, the period of July 2021 to June 2022 has been marked by significant achievements, as you've seen, and progress of our association and its governing council. Through active participation in national events, we have emphasized the vital role of accountants in driving the nation's economic growth. And most of you must have seen the new law on accountants, which has now put an accountant in a different level of being an advisor, to wherever you are working, to your institutions, which is a very key and pivotal role. As we move forward, TIA remains committed to promoting professional excellence, ethical practices, and contributing to the nation's economic growth. We will continue to work diligently in upholding highest standards of professionalism, but providing valuable resources and support to our members and actively contribute to the development of our accounting profession, both in Tanzania and outside Tanzania. We want to see some of our accountants working in the diaspora as well. We extend our sincere gratitude to all the trainers, facilitators, participants who have contributed to the success of these initiatives, and all you members who have been key in us reaching where we are today. Your dedication, commitment to the professional development have been very instrumental in advancing the accounting profession in Tanzania. And as we look to the future, the association remains committed in providing relevant and transformative training opportunities to our members. There's a lot of changes in the economy today. We've heard about cryptocurrencies. We've heard about artificial intelligence, 3D printing. There's so much that is happening. And we as accountants need also to think in a very transformative way to be able to remain relevant in the future. Otherwise, we are going to be a cake very soon. So we need to be watchful of that. We will continue to adapt to the changing needs of the profession and economy, but also ensuring that our accountants are equipped with the latest and current knowledge and skills to excel in their roles.
Let me thank you for listening, and probably we need to move to the next agenda item unless there is any question from my presentation. Maybe I can give 2 minutes or 3 minutes for any contributions. If there is any, then we can move to the next agenda item. Karibuni sana jamani. Kwa sababu ya uzuri wa taarifa yenyewe, lakini kuna typo error pale. Hii strategic plan yetu kama nilivyoelewa kwenye muktasari, it's like inaanza 23 inaenda 27, ila humo kwenye kwenye presentation wameandika inaishia 26. Kwa hiyo nataka iwekwe sawa, isije kawa inawachanganya watu as we move forward. Asante mjumbe, ni typo error tu, naona ni inatakana iwe 27 sio 26. Nashukuru kwa kuliona hilo. Kwanza kabisa niwapongeze kwa yote ambayo yameweza kufanyika. Labda mimi mchango wangu katika ulichokieleza ni kidogo tu kuhusiana na ile wiki ya wahasibu, especially nilifanya kazi ya kujitolea katika soko la Kisutu. Kulikuwa na changamoto ya wale ambao tuliowapelekea huduma. Nafikiri kama vile hawakuandaliwa kupokea huduma au hawakuwa tayari kwa ajili ya ile huduma, au hawakujua kwamba kuna ile huduma. Kwa hiyo hakukuwa na mwitikio mkubwa sana kwa wale ambao walipelekewa ile huduma katika soko la Kisutu. Ni watu wachache sana, wanaweza kukaa siku nzima pale, labda ni watu watatu tu wanakuja kuwapata elimu kama hivyo. Nafikiri kwa wakati tuangalie maeneo ambayo wana uhitaji zaidi wa kile ambacho tunataka kuwalisha. Asante. Asante mjumbe, kwa kweli umelisema jambo ambalo ni la msingi sana. Mimi binafsi nilishiriki kwenye wiki ya uhasibu na nilitumia muda wangu pale Kisutu kukaa, na ni kweli wanaojitokeza ni wachache. Lakini changamoto tuliokuwa nayo kubwa kwenye informal sector, watu wengi wanahisi kuandaa vitabu na kutunza kumbukumbu inaweza ikawa ni sehemu ya wao kutozwa kodi zaidi. Kwa hiyo kunakuwa na hofu ambayo wakati mwingine ni hofu ambayo ni potofu niseme. Kwa hiyo sisi kama wahasibu bado tuna kazi kubwa ya kutoa elimu ya kuwashawishi wafanyabiashara, especially hao ambao wako bado kwenye informal setting, kwa nini ni muhimu sana kuweka vitabu sahihi, sio tu kwa ajili ya kulipa kodi, lakini hata kwa manufaa ya biashara zao binafsi. Kwa hiyo ni changamoto tulioipata sio Kisutu tu, hata Kariakoo, hata tunapokuwa tunazungumza na kwenye hii kampeni yetu ya kuza biashara, tunapozungumza na wafanyabiashara wengi bado wanaonesha hofu kubwa. Sasa inawezekana labda hofu hatujui kwa nini ipo vile, lakini nafikiri niseme tuitoshe kusema kwamba bado tuna nafasi ya kutoa elimu sana ya kuonyesha watu umuhimu wa kutunza kumbukumbu zao vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalo, na nashukuru kwa kulisema ndugu yangu mjumbe. Nafikiri sisi wahasibu tusichoke, tuendelee kutoa elimu. Asante sana. President, thank you for such a comprehensive report. I would like to comment a bit on the effort that TAA made in the revision of the law. You have reported that we failed to get TAA to be recognized by law. That is disappointing, okay, but we made a bit of headway in getting members of parliament to understand what the accountancy profession is. And if you remember, there was a lot of pushing to get the regulator to be a real regulator and get out of the business of membership. And I think we did achieve something in the sense that for the first time, I think TAA is mentioned in the law. It was not mentioned before, even though TAA was being represented on the council, and that has remained.
So I would give a word of encouragement that TAA, as it grows stronger, this emphasis on TAA concentrating on membership and NBAA remaining a regulator per se and doing that job properly, I think we are going to realize it. I may not be there, but I think it is going to be realized. Thank you. Asante mwenyekiti. Mimi nilikuwa nafikiri la kwanza ilikuwa ni kupongeza kwa taarifa nzuri na ambayo imekava vitu vingi, lakini ya pili nilikuwa na desire kwamba TAA ni lazima tuchukue hatua ili tuweze kutoka tulipo, na hatua hizi ni kutengeneza strategy. Kwa bahati mbaya ile kabrasha la strategy yenu sijaisoma vizuri, lakini strategy ya kwanza ni elimu. Yani kwa ufupi, hatujafanya jambo kubwa la kuhakikisha kwamba hata kwa graduate wengi wa CPA hawaoni umuhimu wa kujiunga na TAA. Sasa hiyo inatakiwa innovation na elimu ya kutosha ambayo ni lazima katika ile partnership tunayoforge na NBAA hata kwenye mahafali. Ukiangalia ile presence yetu kwenye mahafali yani haileti, tunaonekana kama training provider tu, yani hakuna ile thamani ya kuheshimisha TAA kama ni partner. Lakini na hiyo ili uweze kuwepo ni lazima turudi kwenye makabrasha, tuangalie wale walioanzisha TAA. Kwa nini zamani TAA ilikuwa ina nguvu? TAA ilikuwa hata katika jengo lile la Wahasibu House, kama nakumbuka, katika mikataba yote NBA ilikuwa inaingia hata na wafadhili, TAA ilikuwa inapata portion. Sasa hivi engagement na Wizara ya Fedha inaonekana kwamba imerudi chini, aidha kwa sababu ya haya mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi, na kunakuwa na hakuna institution memory. Anakuja kiongozi mwingine, yale anaona kama yalikuwa ni ujinga. Sasa akienda mbele, kwa sababu hana engagement ile inakatika, basi tunashindwa kuendelea. Lakini jambo jingine ambalo sijaliona ni kwamba kwenye strategy zetu hatujaonyesha kwamba jinsi ya kutafuta partnership na vyama vingine vya wahasibu ambavyo si lazima viwe Tanzania. Ile inaweza kutuletea milestone. Ya pili ni engagement na institution hizi za mashirika ya kimataifa kama World Bank na IMF na watu wengine. Je, nchi zingine ambazo zina vyama vya wahasibu ambavyo viko strong, je, tumejifunza nini kule, jinsi ambavyo wao wamejiengage na regulators na ule utaratibu kati ya chama na regulator, kwa sababu ukitumia case study unaweza ukapata mahali pa kuanzia na ukaenda sasa ukafanya jambo kubwa. Kwa hiyo mimi ndio ilikuwa maoni yangu, lakini vile vile viwanja hivyo tunavyovinunua tukimbilie kuviwekea hati
ili visipotee kama vile ambavyo vimepotea mara ya kwanza. Asante. Mimi naitwa Hamadi Hassan, ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Wahasibu Zanzibar inaitwa ZA. Kunipa kwa kuwakilisha ZA kwenye mkutano mkuu wa TA. Kwa niaba ya ZA, kwanza niwapongeze TA. Kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana sana sana, na tunataka kuiga kutoka kwenu. Kwa sababu tulilala kidogo, lakini sasa hivi tumeamka, kwa hivyo naamini tutakuja kwenu kupata ushauri, kukaa pamoja na kuona jinsi gani tutaendeleza taaluma yetu mbele. Kitu ambacho nataka kuchangia kidogo hapa ni nimesoma hii ripoti na naangalia na changamoto ambazo tunazipata sisi kule. Kwa sababu mwaka jana wakati tunaenda kwenye renew, na kwa kila mwaka upeleke ripoti yako kwenye report, yule msajili akasema, nataka mniambie kwa mwaka uliopita mlisaidia vipi jamii. So mimi mmesajiliwa kama NGO, mmesajiliwa kama, lakini mko tu kwenye profession yenu, asijaona mchango wenu kwenye jamii. Kwa sisi hatuna pesa za kujenga mashule, asema no, lakini nataka nione kwa ripoti yenu mmechangia kiasi gani kwenye society. Kwa nasoma hii kwenye report, kuna vitu vingi ni general, lakini nadhani kwa vizuri tukaonesha na sisi tume specifically kwenye jamii tumechangia kitu gani. Iwe very clear. Kwa sababu kesho nakukuta msajili anaweza kaja katuuliza. Unadhani bora tuiweke. Pamoja ukiangalia in general imo, lakini iko intermingled, iko somewhere kwenye report. Kwa nadhani vema next year tukaweka very specific tumesaidia vipi jamii katika kamati hii. Hilo la kwanza. Alafu la pili, kuna issue ya resource mobilization. Hiyo kwa kweli na sisi kweli ni ngumu, lakini nadhani tufanye kazi na zile taasisi ambazo directly wanatumia huduma zetu. Kwa mfano mabenki. Sisi mabenki wanatusaidia sana. Tulikuwa na issue zetu kwa approach, mara nyingi hawarudi nyuma, wanatusaidia. Kwa sababu naona kwamba wahasibu ni moja katika sekta ambayo wanatumia sana. Ukitaka mkopo lazima upeleke mahesabu. Ukitaka sui kila mwaka nani registration renew data unapeleka mahesabu. Kwa hiyo tuko jamani, sisi wahasibu ni wadau wenu. How can we work together mkatusaidia. Kwa hiyo na wao speed mabenki wanatusaidia sana. Na kwa sababu wanapenda promotion, tulikuwa na event ni vizuri nao tukawashirikisha. Hiyo inaweza kusaidia kidogo kwenye resource mobilization. Alafu jingine ni kufanya kazi karibu na Wizara ya Fedha. Karibu sana, kwa sababu kwa mfano sisi taasisi yetu ni permanent member wa Tax Reform Task Force. Ikija issue ya budget ni lazima tutafute. Tunaomba maoni ya ZA. Na sisi ni very active member kwenye hilo. Kwa kila mwaka tunapeleka maoni yetu na mara nyingi wanafanyia kazi. Labda kuna kodi hii ni kero, kuna tatizo hili ni kero. Mara nyingi wana consider sana kwenye nani. Kwa nadhani sisi kama TA sikuona hapa kwenye activity ambazo zimeingia. Inawezekana pale ni member, lakini sikuziona hapa kama tulitoa mchango kwenye issue ya budget. Kwa Wizara ya Fedha ni vizuri kufanya nao kazi kwa karibu. Na kitu ambacho naomba activity na mwaka huu nayo tuingize ni issue ya kuwashirikisha members wetu wa mikoani. Kwa sababu Tanzania ni kubwa sana. Zanzibar si ndogo, lakini Tanzania ni kubwa sana. Kwa hiyo hata kwenye mkutano mkuu tuangalie namna gani tunaweza nao wakawa wameshiriki whether direct au indirect. Kwa mfano mimi nafanya kazi kwenye taasisi fulani ni regional. Hatuwezi kuita wote kwenye mkutano mkuu, lakini tuna means zetu ambazo tunawashirikisha. Kwa mfano kwenye uchaguzi tunapeleka zile ballot paper. Wale wakishapatikana wajumbe tunawatumia na wao wanapiga kura. Hata kama ni wachache, lakini they feel kwamba wao ni sehemu ya taasisi. Na tuna utaratibu mwingine, tuna rotate ule mkutano mkuu. Tunafanya kila baada ya miaka mitatu sasa. Lakini tuna rotate. Tunaenda mwaka huu mwaka huu. Kwa hivyo kila mmoja anajiona kwamba ni sehemu ya taasisi. Kuna dhana ati yeye uwezo mdogo, lakini tuone na hilo naweza tukalichukua tuna rotate ule mkutano mkuu wetu. Toka mkoa kanda kwa mkoa ni shule at least kanda naweza tukasaidia hiyo. Nadhani kwa sasa hivi yanatosha. Asante sana. Asante.
Mimi naitwa SP Matias Chaula. Nina jambo moja tu, Mheshimiwa Rais. Nitaomba kama itakuwa nimelisema ambavyo sivyo, labda nipewe taarifa, na eneo lenyewe ni kuhusu semina. Kwa muda mrefu nimeona TAA na NBA ni kushindana. Hawa wana mpango wa semina na sisi huku tuna mpango wa semina. Kwangu mimi najiuliza jambo moja. Kama NBA ni regulator, ni kwa kiasi gani ni lazima kwa kaendeshe semina? Kwa nini asiachie TAA yeye kula atake CPE hours? Hiyo ni sehemu pia ya kuongeza wanachama, lakini pia kuipa nafasi TAA ifanye hiyo kazi ya semina badala ya regulator kufanya semina. Mimi kwa mawazo ninaweza kurekebishwa kwamba kwa mwendo huu tunaofanya kwamba sisi tuna semina na wao wana semina. Jambo la kwanza ambacho ninagundua kwamba semina zao ziko bei kubwa, ni gharama. Washiriki wengi wanahitaji maarifa, lakini uwezo pengine unaweza kawa chini. Mimi kwa experience ndogo ni kwamba semina za NBA wanaoweza kuhudhuria ni pale ambapo mwajiri anawashika mkono wafanyakazi. Lakini mtu kwa mshahara wake kabisa alipie 4,500, 5,000, 6,000 si jambo rahisi. Kwa hiyo uwezo wa wahasibu unaweza ukabakia kwa kundi fulani tu wanaopata maarifa mapya, badala pengine kwamba yale mambo muhimu ya kuyajua kama mhasibu yangetakiwa yaende kwa wahasibu wengi zaidi. Na ninaamini kwamba kwa uongozi huu na hii taarifa njema iliyoletwa hapa, unayo heshima kubwa Mheshimiwa Rais na timu yako uliofanya. Ninaamini kwamba wazo hili ikienda kwa NBA kwamba basi hata waanze kupunguza basi hata robo, mwaka kwa mwaka, kimkakati, kwamba sifunge mara moja, lakini zipungue kimkakati, kwamba mwaka wa kwanza 25% zipungue, mwaka wa pili 25%, mwaka wa tatu, baada ya miaka minne ifike mahali izoeleke kwamba semina za NBA zimepungua, waliobakia kutoa semina ni Chama cha Wahasibu Tanzania. Kwa hatimaye ninaamini kwamba kwa mawazo nitaomba tu taarifa kama kuna taarifa tofauti na mimi mtazamo nilionao, maana natokea mbali. Mimi natokea Kahama, saa 8 nilikuwa kwenye gari, nimefika saa 2 usiku. Kama alivyosema mzee, Tanzania ni kubwa, yawezekana kuna taarifa sina yanayoendelea huku Tanzania. Sisi tulioko mbali tungetamani kusikia zaidi. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Wahasibu, ni gumu kidogo kutolea ufafanuzi kwa sababu watu ambao wana experience kama Mheshimiwa pale Ndorwa, mzee Magwe na Method Kashonda wanajua kwamba unapokuwa sasa unatoka huku Chama cha Wahasibu unaenda umeteuliwa na waziri wa fedha, unapofika pale kwanza unapewa semina ili utambue jinsi ya kutofautisha ile mihemko ya wanachama wa TAA na kule uliko ambapo maslahi zaidi ni ya serikali. Alafu kumbuka ile dhana yenyewe ya serikali ni chombo cha mabavu. Kwa hiyo ni lazima kwenda nayo taratibu, sio kwa jinsi ambavyo wewe unafikiri. Sasa dhana hii ilitokana na jinsi sisi tulivyopokea, maana kwa mjumbe ni kupokea kijiti kutoka kwa wenzetu. Tulikuta tayari ile bairo ilikuwa imeshavurugika, wakajipa asilimia NBA 75%, institution zingine 25%. Sasa hivi sisi mkiona kwamba tunapowahimiza TAA zinapokuja kwa mfano sheria, nafikiri hata
makamu mwenyekiti wako atakueleza nilivyokuwa namlazimisha na msukuma kwamba chama cha wahasibu ni lazima mkutane ili ile voice yenu iweze kusikika. Mimi mle sisi tuko wawakilishi 3 kati ya wawakilishi 15 ndani ya NBAA. Tukishindwana huwa tunapiga kura. Sasa kura ni 3 tu, hamwezi kwenda mahali popote, lakini ile voice, na mnapoona kwamba huenda kuna sheria inakuwa inatangazwa kwamba tutakuwa na sheria fulani, tunakuwa na kanuni, itisheni mikutano, wekeni budget hata free, itisheni wanachama wenu wawe wengi, waseme wao wanataka nini. Bezi kwenye hilo jambo sisi sasa tunapata nguvu ya kuweza kwenda kulisimamia. Chama cha wahasibu kimesema hivi, wahasibu waliohudhuria ni 10,000, lakini ukiangalia kwa mfano kama hapa tulipo ni annual general meeting, lakini wanachama wangapi wamekuja? Kwa mfano mikutano mingine ambayo mwenyekiti huwa inafanyika, kwa mfano kama hii ambayo tunafanya seminar na watu wa TRA, unaenda kwenye seminar kama ile, ukiangalia fee ni ndogo kabisa, 100,000 au 150,000, lakini unategemea kwamba wanachama watakuwa wengi wa TAA, lakini hamji. Sasa pale mnamkomoa nani? Wanaojaa mle ni wanasheria hao ambao baadaye wanakuja kuwaajiri ninyi sasa kutengeneza zile hesabu za nini, za kodi. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ndio maana mimi bado naona kitengo chetu cha mawasiliano, na kwa bahati mbaya sasa tumemchukua Win, ndio tumemfanya Chief Executive Officer. Kwa hiyo sasa ana mambo mengi, lakini vile vile sisi wakati ule tunamrecruit, tulimrecruit very strategically ili kusudi afanye ile kazi ya penetration, kwanza ya kutusaidia kuwa na wanachama wengi. Yaani kwa mfano kama mwezi uliopita kulikuwa na graduation, walio graduate ni CPA 900, lakini kati ya wale sidhani kama kuna zaidi ya 10. Humu ndani kuna ambaye amegraduate hivi karibuni, ambaye yumo hakuna. Sasa si tumefanya kazi gani? Kwa hiyo mambo mengine ndio kama hayo. Kwa hiyo kwenye kanuni hizi sasa ambazo zinakuja, na siku ile tulipoita stakeholder meeting, nilitegemea hata kuja kama mtu peke yake, nilitegemea watu wengi ambao ni wanachama wa TAA mngehudhuria, ili yani kuwe na ile push up, yani to push, ili kwenye zile regulations, yale mahitaji yetu ambayo ni vilio vya wanachama wa TAA viweze kusikika. Lakini bahati mbaya naweza kusema alikuja Kamuntu, aliwasilisha yale ambayo yalikuwa yanawezekana, lakini watu wengi ambao walihudhuria ile seminar walikuwa ni lecturers kutoka kwenye vyuo vyetu. Sasa na wao wale wana interest zao, zingine ni sawa na za kwetu, lakini nyingine zinawahusu wao zaidi. Huku sisi practitioners tuna nani zetu, lakini Mr. President, hakikisha kwamba una provide yani a strong team hasa kwenye hizi forums za NBA. Mimi ndio maoni yangu, na nadhani tunaweza tukashinda kwa kutumia strategy.
Nashukuru ndugu wajumbe kwa mchango mzuri, mawazo mazuri, yote tumeyapokea na naamini kabisa tutayafanyia kazi kwa kadri ya uwezo wetu. Lazima tuseme kwamba sisi kama chama, changamoto kubwa tuliokuwa nayo sasa hivi ni muundo tuliokuwa nao, na muundo wetu tunaozungumzia hapa ni muundo wa kisheria zaidi. Ukiangalia wenzetu kwa mfano jirani tu Kenya, wao wana regulator na member body, ambapo member body ndio hii TAA ambayo tumekuwa tukipigania nayo iwe recognized by act of parliament kama member body. Na kikubwa unapopata recognition ile, kwanza unakuwa na legal base ya kurecruit members. Sio kwamba inakuwa ni swala la volunteers na wewe kuappeal kutokana na unachokifanya. Inakuwa ni swala laidi ambalo limekuwa la msukumo wa kisheria. Na linamfanya NBA sasa naye kuwa na nguvu sasa ya kusimamia. Muundo wetu bado una changamoto hiyo, na kama alivyozungumza CPA Method Kashonda pale, ni kwamba ni swala ambalo tumelianzisha na tunaamini kabisa siku itakayofika tutapata hiyo recognition ya kisheria, na itatusaidia sana kuwa na members ambao watakuwa pia na nguvu. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado tunajikita kufanya branding kama alivyosema CPA Chaula pale, na awareness na kuweka value zaidi mezani kwa members wetu. Ndio kitu pekee, ndio nguvu pekee tulionayo sisi ya kuweza kupata members wapi na kushirikiana na NBA kama unavyosema. Na kimsingi tunashirikiana nao kwa karibu. Lakini kama unavyojua interest zetu na za kwao, hususan pale unapoonekana wewe unataka kuchukua members, hamwezi mkawa marafiki wa kweli. Kunakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo wasiwasi utaendelea kuwepo mpaka siku itakapokuwa tunatambulika kisheria. Mjumbe umechangia kuhusu leadership program kama waliofanya Tauka, nafikiri Mwanza, tumelipokea hilo na tunategemea pia kulifanyia kazi. Naomba secretariat yetu ilichukue. Kuna swala la term of office amelizungumzia CPA Lupa hapa, asante sana. Na sasa hivi tunazungumza kufanya marekebisho kidogo kwenye katiba. Nitaomba na hilo pia tulibebe kama sehemu ya pendekezo kutokana na annual general meeting yetu hii tuliyofanya leo, kwa ajili ya kuweka muda ambao utawapa viongozi muda mwafaka wa kuweza kutekeleza majukumu yao vizuri. Swala la presentation kwenye seminar za NBAA, ndugu wajumbe, hili eneo lipo wazi. Niseme tu leo niwe mkweli hapa kwamba kama kuna mwanachama yeyote ambaye ana topic anahisi anaweza akafanya presentation NBAA, unaweza ukaiwasilisha kwetu na sisi tutahakikisha kwamba unapata nafasi ya kufanya presentation kwenye seminar za MBA. Tunapata mialiko hiyo lakini tunakuwa hatuna members ambao wanajitokeza. Aidha ni kwa sababu watu wengi hawajapata training ya kuwa trainers, au labda tunakuwa busy na conservative kama alivyosema CPA Lupa hapa, kitu ambacho kwa kweli inabidi tukibadilishe na sisi tutoke nje. Sasa hivi tumekuwa ma-advisor, sio watu wa kusaini cheki tu na kutengeneza voucher. Sasa hivi sisi tunatambulika kisheria kama washauri katika ngazi zote, kwenye taasisi binafsi, taasisi za kiserikali, serikalini. Kwa hiyo tunabidi tujitokeze na sisi. Kwa hiyo wale ambao wanawiwa kufanya presentation zozote kule NBA, kwenye seminars za NBA, basi mnakaribishwa sana ili tuweze kuwaingiza kwenye list ya presenters. Ajenda inayofuata ni kupokea na kujadili taarifa ya ukaguzi wa hesabu za chama kwa mwaka unaoishia Juni 2022, na tunayo bahati ya kuwa na auditor wetu kutoka Techno Auditors CPA Lupiana, ambaye naomba sasa nimpe microphone aweze kutupitisha kwenye hesabu hizi. Nafikiri tutatumia PowerPoint presentation. Niombe secretariat muweze project pale ili members wa kuiona. Nitakwenda tu kwa haraka haraka kwa sababu wote ni wahasibu hapa. Sitakuwa na maneno mengi. Hesabu tunazozikagua kama nilivyosema zinaishia 30th June. Na framework iliyotumika kutengeneza hesabu ilikuwa ni IPSAS, lakini as usual tumetumia International Standards on Auditing, lakini pia ilipobidi tuliangalia matakwa yetu ya PA bylaws,
of 2021, na pale ilipo tulazimu basi tuliangalia hizo sheria nyingine. Kwa kifupi, lengo letu lilikuwa ni kutoa opinion whether kama hizi financial statement zetu zina akisi true and fair view, na pia kuangalia effectiveness ya internal control za taasisi ili kuweza kupata reasonable information to the management. Nafikiri kubwa lilikuwa la kwanza. La pili, tulifanya kadri iwezekanavyo. Kabla ya hapo tulishatoa mapendekezo kadhaa. Tulitoa mapendekezo 10 kama unavyoona chart. 3 bado hayajafanywa kazi. 3 yameshafanywa kamilifu, lakini 4 yalikuwa kidogo yako kwenye mchakato wa kufanyiwa kazi. Yale ambayo hayakuwa implemented kabisa, chama bado hakijasajiliwa na mfuko wa WCF, kama tayari watani correct, mfuko wa wafanyakazi wa majanga. Lakini pia bado tuna inactive members wengi kwenye association, na pia ucheleweshaji wa kufanya ukaguzi. Hesabu hizi nafikiri tumezipata Julai, zaidi ya miezi 12 toka mwaka umeisha. Lakini pia hesabu za 2023 mpaka sasa hivi bado haziko tayari. Nafikiri wote tuko aware na changamoto ya chama kuhusu watendaji, lakini pia financial constraints pia imechangia, ila taarifa tuliokuwa nayo draft ziko tayari, si ndio? 2022 kwa hiyo wako kwenye harakati za kukamilisha. Lakini zile ambazo mapendekezo ambayo kidogo yalifanywa yameanza kushughulikiwa ni member register. Bado hii imeanza kutengenezwa, lakini tunatumia Excel, kwa hiyo bado hatujapata taarifa sahihi, especially zile za nyuma. Kwa hiyo chama kinajaribu kutafuta hizo taarifa ili kuweza kujua tuna memba wangapi sahihi. Hawa tulionao tumejaribu kadri ya uwezo kutokana na records zilizokuwepo, lakini kwa mbeleni huko tumeendelea update as we go. Lakini pia issue ya documents bado haijakaa vizuri. Hili nalo linachangiwa pia na uwepo wa wafanyakazi. Most ya wafanyakazi wamekuwa wakijitolea tu, lakini wanakuwa in and off. Sasa wakati wanapopishana kwa kipindi kwa hakina staff, kidogo kwenye keep records imekuwa ni changamoto. Lakini la mwisho ni lili la handing over cancel wakati wa kubadilishana. Sasa tunashindwa kusema kama limefanyika au la, kwa sababu bado haijatokea. Pengine kuanzia sasa tunakwenda mbele ndio tunaweza tukajihakikishia kama kuna taratibu mzuri wa kuweza kukabidhiana hizo. Lakini kwa mwaka tulioukagua 2022 tumekuwa na mapendekezo 7. Moja, chama hakina CEO amekuwa acting zaidi ya kipindi cha miezi 18. Wote tunafahamu, bila kuwa na kiongozi amethibitishwa, hata maamuzi yake yanakuwa kidogo mengine anashindwa kuamua kwa sababu yeye sio anakaimu tu. Kwa hiyo tunashauri
taratibu za kupata CO zingefanywa kwa mapema ili chama kiwe na kiongozi ambaye anaweza kutuwakilisha vyema. Lakini la pili, kuna outstanding payables za milioni 14 ambazo zimekaa kwa muda mrefu. Kwa majibu mepesi, chama kitasema ni tatizo la ukwasi kutokana na budget na fedha, lakini sisi kwetu tunaona ni muhimu kulipa madeni kwa wakati ili uweze kuwa na uhakika wa kukopa siku nyingine. Dawa ya deni ni kulipa. Lakini la tatu, pia chama bado kina changamoto kwenye kukata tunakata, lakini kuremit hizo statutory deductions, hizo NSSF na PI. Kwa majibu mepesi nafikiri sababu ni hiyo. Ukwasi ni changamoto, lakini kisheria tunatakiwa kufanya, kwa sababu kama NSSF hizi sio pesa za chama, tayari tumeshamkata mtu, nafikiri ni haki kuzipeleka sehemu ambayo inahusika. Lakini pia kwa mwaka huu tena bado tumeendelea kuto comply na hiyo WC. Nilichelewa kidogo, lakini moja ya hoja yetu pia kulikuwa na plot ambayo tulitaarifiwa kwa imenunuliwa Dodoma, plot number 79 Ihumwa, ambayo ilikuwa na square mita 2284. Hii kwenye hesabu haijawa presented. Nafikiri viongozi wana majibu mazuri, lakini moja ya sababu ni kwamba walikuwa wametoa tu deposit tu ya milioni 1. Kama mkiangalia kwenye hesabu pale kwenye current asset utaiona ile milioni 1 kama deposit ya kununua plot. Tulijaribu kushauriana nao ni kwa nini hatukuweka kama plot alafu tuwe na liability upande wa pili wao, na kutokana na ile agreement inavyosema ni kwamba walipewa muda mchache wa kulipa deni lote. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa wamelipa tu milioni 1, maana kwa hakika wa ile kidogo haina uhakika tena, ingawa wamekuwa wakiahidiwa kwamba iwapo watakuwa tayari basi wanaweza wakapatiwa plot either nyingine yenye ukubwa huo au la. Kwa hiyo hili la kwenu wanachama, uliona kama ni sahihi kuliripoti kama ni plot yetu ama la, na kama hiyo pesa iliyotolewa bado itakuwa ipo ama la, sababu kama hakuna mpango wa kununua plot hivi karibuni, nafikiri sidhani kama ni fair kusema kama tuna prepaid ya milioni 1. Lakini kama mchakato upo, basi maybe wazee wangu watanisaidia the best way ya kuireport. Lakini baadhi ya makusanyo hayakuweza kukatiwa receipts, ambapo kama milioni 7 tunafahamu kutofanya hivyo kisheria ni kosa na tunaweza tukaadhibiwa kuanzia milioni 3 nafikiri na 4.5 ama mambo mengine ya kikodi kama anavyosema. Kwa hiyo of course utetezi ni kwamba sometimes mashine ilikuwa inasumbua, lakini hatukuweza kupata ushahidi wa hizo barua au report to TRA kama mashine zilikuwa zimesumbua. Lakini pia mwisho hatukuona kama wamefanya appraisal zote kwa ajili ya wafanyakazi ambao bado ni changamoto, wamekuwepo mara hawapo. Kwa hiyo pengine hili nalo ni la chama wajumbe kujadili, especially kwenye maslahi na umuhimu wa kuwa na hawa watu na jinsi ya kuwa promote au kuwaweka vizuri. Ya upande wa management nafikiri tunaweza kusema ni haya. Mengine tumeshauriana kwa kuzungumza na kupeana tu way forward. Lakini kwa mwaka huu kwa opinion yetu tumepata
based on information na evidence tulizozipata, it's unqualified opinion. So financial statement presented fairly in all material respect, financial position na except tuliweza kutoa emphasize of matter kwa baadhi ya kwenye revenue, especially kwa wale wanachama ambao tumeshindwa kucollect zile subscriptions. Sasa kama mnavyofahamu ni ngumu kuziita kama ni receivable kwa sababu uhakika wa kuzicorrect na wenyewe ni mdogo, kwa sababu ni voluntary mtu kuchangia. Kwa hiyo kulikuwa na discussion ni vipi tuzitreat hivyo, lakini what we agreed kwamba tuzireport tu kwenye note mwisho kule. Kama mtaona kwenye financial statement tumezireport, na sisi kwenye opinion yetu tumezireport tu kama emphasize of matter. Lakini pia hali ya ukwasi, the way kila mwaka tumekuwa tuna deficit, kwa na lenyewe tulisema tuiweke kwenye opinion yetu kwa emphasize kwamba pamoja na kwamba chama kinakwenda, lakini hali ya deficit kila mwaka imekuwa ikiongezeka kiasi ambacho imekuja kutuletea negative kwenye net asset. Lakini pia hali ya chama kama mnavyoona kimeongezeka kidogo wanachama. Tuna wanachama jumla 1451, ingawa kinachosikitisha bado active full members is only 193 na inactive members wanakuwa 1118. Kwa hiyo tuna wanachama wafu zaidi kuliko ya wanachama hai. Sasa hili ni la kwetu wanachama, ni namna gani tunaweza tukaja na strategy kuwaamsha hawa ambao wamelala ili tuweze kusonga, kwa sababu hawa ndo wanafanya chama kiwepo na wanafanya chama kiwe na nguvu. Ili haya yote yanayojadiliwa hapa na viongozi na wajumbe, bila hawa wanachama kuwaweka hai, nguvu yetu itakuwa ni ndogo sana, sababu uhai wa chama ni kuwa na wanachama wengi. Tukijilinganisha sisi na wenzetu wana sheria, hata sisi tuliokuwa mbali na sheria, annual general meeting yao unakuwa unaisikia kila kona. Kwa hiyo mpaka rais wao tunamjua. Sasa sijui tunafeli wapi. Nafikiri ni sisi wenyewe tunakatishana tamaa tu. Pengine kuwe na strategy kwenye chumba hichi leo, tuone tunaamka vipi. Maana wanachama tunao, lakini kama vile hawana habari. Leo inasikitisha, mkutano mkubwa kama huu pengine hamna hata mwenye taarifa kama kuna mkutano, lakini wahasibu hala wapigi simu wala waulizi nini kinachoendelea. Sijajua viongozi wangu, pengine siku ake Blue Monday inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo kwa nini tumeamua kufanya Jumatatu, pengine wana sababu, basi nalo tutajadili baadaye. Lakini financial statement, ukiangalia statement of financial performance kama mnavyoona, loss kidogo imeshuka. Mwaka jana tulikuwa na 1.9, mwaka huu angalau tumekuwa na loss ya 610,000 ambayo ni decrease ya 69%. Revenue tumeongezeka kwa 24% na expenses zimeongezeka administrative pale kwa 90% na personnel. Mtu anaweza kauliza why. Nafikiri obvious, kama revenue imeongezeka basi kwenye administrative tunaamini lazima tutakuwa na ongezeko kidogo. Kwenye personnel mwaka wa 2021 tulikuwa na CEO pamoja na staff wengine, lakini huu mwaka tuliokagua sehemu kubwa hatukuwa na CEO na pia baadhi ya staff pia hawakuwepo. Although currently staff wapo ambao pengine tutaona kwenye hesabu za 2023. Lakini tukiangalia analysis ya revenue ni sehemu gani ambayo ilikuwa kubwa, seminar zimeongezeka kwa 19%.
na member subscription somehow tumeongeza kwa 34%, na sponsorship at least tumeongeza kwa karibu 96%. Kwa hiyo nafikiri viongozi wanastahili pongezi kwenye eneo hili, though in general ni 26% ya revenue imeongezeka. Hamna makofi hapo. Lakini nimejaribu pia kuonyesha analysis kwenye expenses, ambapo kama tunavyoona we know stationery zimeongezeka, kama seminar zimeongezeka, obvious tutakuwa na stationery lazima zitakuwa zimepanda, na communication imepanda pia, na office expenses, ambayo office expenses pia imekuwa ikichangiwa na uwepo wa wenzetu wanaotusaidia, wanaojitolea. Kwa hiyo unaweza msiwaone kwenye mishahara, lakini wanajitolea kwa ajili ya kusupport baadhi ya kazi. Lakini pia traveling and transport imeongezeka. Hapa imeongezeka kwa 161%. Bahati mbaya sana hapa hii kodi ime include ma intern. Kwa hiyo yote sio traveling peke yake, lakini pia na interns ambao wamekuwa wakisaidia, walikuwa wanalipiwa huko kama nauli kwa ajili ya kunani, ndio maana imepanda kwa kiasi kikubwa. Otherwise tukiangalia ratio zetu haziridhishi, kwa sababu hali iliyopo sio nzuri, kwa sababu kuna negative. Tunaona current ratios kutoka mwaka jana mpaka leo imeongezeka kidogo sana na quick ratio, na hili nafikiri ndio kilio cha viongozi wetu. Kwasi hali ni mbaya, chama kinaendeshwa kwa kutumia kudra za Mwenyezi Mungu, sababu uhakika wa kulipa madeni ni mdogo, lakini uhakika pia wa kuendesha chama kama chama bado ni kwa kusuasua sana. Thank you. Kama kuna swali naweza labda kutakuwa na mafunzo ya hii, labda mtu atakapokuwa amehitimu labda atajifunza VAT filing practically, atajifunza labda advanced Excel kidogo, kulinki na nini, vitu kama hivyo, atajifunza e-filing na mambo yote ya return, kwamba anapokuwa ametoka UDSM pale, labda baada ya kumaliza zile wiki 2 au atakuwa amepata kitu cha msingi kabisa. Tunaamini kabisa kwa mfano akipata kazi, huyo mtu hawezi kutusahau, atakuwa ni mwanachama wetu wa moja kwa moja. Labda ile fee ambayo itawekwa pale itakuwa ni ndogo kumvutia aweze kufanya hivyo, lakini tunategemea huko mbeleni atafanyaje, ataweza kuchangia mengi. Nafikiri inaweza tukaongeza wanachama kwa kupitia njia hiyo. Lakini pia jambo jingine, tunaangalia CWT, wanachama wao wanakuwa automatically wanakatwa, sio tuge, sio vyama vile vyote wanakuwa wanakatwa moja kwa moja. Nafikiri tuangalie namna na sisi TAA tunaweza tukaibaje kutoka wale inawezekanaje wanakatwa kwa mishahara moja kwa moja na hawalalamiki. Tuone namna gani na sisi ambao tunaweza tukafanya ya kuweza kufanya kitu kama hicho. Lakini pia tuwe na wanachama, labda tuangalie namna labda zile audit firm, unaona namna gani zinaweza zikawa na fee yao, labda small ziwe na kiasi fulani, medium na zile large, unaona kwamba katika mambo ya chama. Kwa mfano mimi nimeangalia moja kwa moja ziko zaidi ya 199, kiasi kwamba hizi hata ukiweza kupambana ukawa na mahusiano mazuri zikatoa hata laki tu ni milioni 19. Milioni 19 itapunguza vitu fulani hapa. Kwa hiyo mimi naamini kabisa viongozi mkiweza kuweka mahusiano mazuri tu, ushawishi tu na hizo audit firm, naamini kuna kitu kidogo tunaweza kufanya tukapata kutoka kwao. Tunaamini kwamba zina ajili asilimia kubwa sana ya wanachama wetu, na tunaamini kabisa zinajitambua na zinatambua mchango wa mambo kama haya. Naamini tunaweza tukafanikiwa at least tukiweka target angalau kupata milioni 20 kutoka kwenye audit firm, na tukaamua kupush kabisa, unaona, naamini tunaweza tukafanya kitu kwa miezi 12. Naamini tunaweza kufanya kitu kizuri. Lakini pia kitu kingine, ili uweze kupata lazima wale wanaotafuta at least wawezeshwe. Unaona remuneration ziko chini kidogo, unaona,
Kwa hiyo ili uweze kupata lazima wale ambao wanatafuta pia waweze kuwezeshwa kidogo, unaona? Kwa hiyo tunaamini kabisa wale wanaotafuta wakishiba wanaweza kufanyaje? Wakatafuta zaidi. Lakini kitu kingine kwenye mambo ya seminar, nafikiri sasa hizi teknolojia inakuwa, seminar nyingi za NBA ziko linked moja kwa moja. Ukishaingia tu pap unaona masaa yako pale. Kwa hiyo hii asilimia 25 tunaomba viongozi mwasiliane na watu wa NBA. Hii seminar ikishaisha mpeleke kule waweze kuzilinki moja kwa moja tuzione kule kwenye membership. Kwa sababu inakuwa ni ajabu kwamba mimi nimekuja TA nimepiga masaa mengi, lakini nikienda kule kwenye nani yangu ya NBA hayaonekani. Kwa mwasiliane na NBA yale masaa yaweze kuonekana pale. Yaani hiyo itavutia watu wengi sana. Unaona? Lakini kama hayawezi kuonekana pale itakuwa ni issue. Unaona? Kwa sababu unapeleka kule ukiupload kule NBA kwamba hii ni unstructured, hii ni structured, lakini moja kwa moja za TA ziwe structured. Unaona? Kwamba na ikiwezekana muweze kuwashawishi kwamba iweze kupush kutoka 25 kwenda asilimia kadhaa kwa mtu ambaye anahudhuria. Mimi naamini kabisa yale masaa yetu ya huku TA yakiwa moja kwa moja kule kwenye ukiingia kwenye membership unayaona, watu wengi sana watazitamani hizi seminar na tutaweza tukaongeza kipato kikubwa. Lakini pia kitu kingine kwenye hizi seminar tusichelewe sana. Unaona? Mimi nilikuwa mweka hazina na parokia, nilikuwa napata shida sana kuuza gazeti la Tumaini Letu kwa sababu nilikuwa nachelewa. Mkuu amezikwa wiki iliyopita. Gazeti linakuja hapa Mkuu azikwa. Sasa mtu Mkuu ashazikwa siku nyingi. Unaona? Anasoma gazeti Mkuu azikwa. Unaona? Au askofu si nani ateuliwa wakati mtu ashasoma wiki imepita. Unaona? Inakuwa ni shida kidogo, unaona? Kwa hiyo kitu kinapotokea pale seminar isichelewe. Kwa mfano kama tunaona hapa seminar za mabadiliko ya bajeti mwezi wa 10 wakati watu tayari mwezi wa 6 huko wanayo. Na vitu vingine sasa hizi viko tayari kwenye nini? Kwenye mtu akishaingia e-filing pay zote zilizowekwa. Kwa hata ukimpeleka training haina nini? Haina mashiko, unaona? Kwa hiyo tujaribu kuenda kwa haraka tusichelewe sana. Tukawa kama gazeti taarifa ishatokea kwa gazeti linatoka baada ya wiki. Nafikiri tukiweza kufanya hivyo tunaweza tukapata wanachama wengi na hizo semina zetu zikawa na mapato mengi. Lakini kitu kingine ambacho nafikiria kwamba kama TA nafikiri tuweze kupushi kwenye mambo, mheshimiwa pale alisema kwamba namna gani tunaweza kuisaidia serikali. Nafikiri kwenye masuala ya elimu ya kodi, nafikiri kama TA tuweze kupush serikali hii elimu iwe compulsory kuanzia tangu chini. Kama ndio kwenye civics watu wajue kodi, wakienda kwenye GS general studies nafikiri advance kodi iwe sehemu husika. Chuo development studies elimu ya kodi iwepo. Leo hii mtu anaweza akahitimu degree hajui kodi hata moja. Mtu anaenda kufanya pale biashara kali yako wapi kodi hawajui, lakini mtu mwingine zaka anajua muhimu wake, lakini muhimu wa kodi hajui. Unaona? Kwa hiyo pia muweze kuambia watu wa serikali waweze kushirikiana na watu wa dini kwamba wampe Kaisari leo yake, lakini Mungu aweze kumpatia. Unaona? Kumbe lakini tukifanya hivyo kutakuwa na awareness kubwa sana. Hata sisi tutakapoenda kufanya kazi kwenye mambo ya kodi tutakuwa tupate shida kwa sababu kodi itakuwa iko kwenye damu za watu tangu shuleni. Mtu kwenye civics anajua kodi ni nini. Mpaka akienda kwenye GS anajua, kwenye DS anajua. Kanisani huko anajua. Kwa hiyo kazi yetu itakuwa rahisi sana endapo kodi itajulikana kama ni kitu ambacho ni cha lazima kama mambo mengine. Naamini kabisa viongozi wetu mnaweza kuongea na wengine huko at least hii elimu iweze kujulikana. Yaani sio kodi isiwe kama uchawi kwamba wanajua watu wachache tu. At least ile basic knowledge na muhimu jamii kubwa iweze kujua. Jamii kubwa ikishajua hizi kazi zetu zitakuwa ni rahisi sana. Lakini pia cha mwisho kabisa tuweze wale chama cha wanawake pia tuweze kufanya naona wao kwenye mkutano wao wengi lakini hapa hapo wani wajue kwamba hiki ndio chama baba. Unaona? Kwa kwenye jukumu la baba, jambo la baba unakuja. Zamani sisi ambao tuko vijijini tulikuwa kila mtu ana shamba la baba, shamba la nani. Siku ya shamba la baba mnaenda kulima wote. Unaona? Hamna naye baki. Sasa leo kuna siku ya baba tu. Wakina mama wale wa chama cha wanawake hapa hawapo, inakuwa kidogo inakuwa kama vile hawajatendea haki sisi kina baba. Kwa hiyo naamini kabisa mweze kuambia wana siku ya baba ikiwepo mnaacha yote mnaenda kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kufanya kazi kwenye shamba la baba. Naamini wataelewa na wataweza kwa nini. Lakini kitu cha mwisho kabisa tuangalie namna pia tunapokuwa tunafanya hizi nani zetu tuangalie
mazingira ambayo itakuwa wakati mwingine na mambo ya kiasili, watu wachome nyama, sio tunakuja hapa tu kwenye buffet nini. Hata wanachama wengine na wanapenda mambo ya kiasili asili, unaona, sio unakuja hapa unapanga foleni kwenye buffet, andae eneo ambalo leo hiyo na wana mkutano na nini, baada hapo kutakuwa na mbuzi na chomo, na wale wengine wanakula mbuzi ile nyingine bana, watakuwa na mbuzi yao pale. Ndio hivyo tuwe mambo social kwanza, ndio twende kwenye haya mambo mengine. Asante. Naamini kabisa kwamba kila mmoja wetu ameshapitia kanuni za uchaguzi na kujua ni kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye uchaguzi, lakini niseme tu kwamba tulifanya kikao cha kuchambua na kupitia majina ya waombaji na tukajiridhisha kabisa kwamba walioomba hizi nafasi wanastahili na ni live members wa TAA. Kwa hiyo hatuna shaka kabisa kuhusu maombi haya ambayo tuliyapokea, na tutaanza kama tuko tayari, tutaanza kupiga kura ya kumchagua rais wa chama. Tutaanza kupiga kura ya kumchagua rais wa chama. Kwa hiyo katibu wetu, niombe kabla hatujafanya hivyo, mimi nimesema tu kwamba tutaanza na kumpigia kura rais wa chama, tuendelee na makamu wake, alafu na wajumbe, lakini ratiba yetu inatutaka hivi kwamba baada ya mwenyekiti kuwasalimia kama nilivyofanya, tumekwisha kufanya utambulisho. Sasa itabidi tuombe wagombea wetu mmoja mmoja wajitambulishe kwetu, waombe kura, na kama atahitaji kuwa na mwakilishi atuambie mwakilishi wake. Kwa hiyo niombe kwanza na mgombea wa nafasi ya urais, ndugu yetu God Victor Ibrahim Limo, usogee mbele. Ndugu God Victor Ibrahim Limo alikuwa ni mwombaji pekee katika nafasi ya mwenyekiti, na kamati ilipitia maombi yake na ikaridhika kwamba anafaa na anastahili kugombea nafasi hii. Kwa hiyo tumuombe, tumsikilize katika hili. Kwa majina anaitwa CPA God Victor Ibrahim Limo, kama mlivyotangulia kusikia kutoka kwa mwenyekiti. Ni rais wa chama cha TAA ninayemaliza muda wangu siku hii ya leo, tunakwenda kupiga kura. Pamoja na hilo, nimeonyesha nia ya kuendelea kugombea kwa miaka mingine miwili ili kukamilisha mambo mengi ambayo tumekwisha yaanzisha kwa ridhaa yenu. Kwa hiyo asubuhi ya leo, pasipo kuchukua muda wenu mwingi, naomba kura yenu katika ngazi ya urais. Asanteni sana. Sina mwakilishi, nitajiwakilisha mwenyewe. Asante. Ndugu wajumbe, mmemsikia mgombea. Tuko tayari kumpigia kura, kumkubali au kumkataa? Tuko tayari. Karatasi zenyewe zinajieleza. Kwa hiyo utaamua unataka kuchagua kivuli au unataka kumchagua mtu. Nafasi ya makamu wa rais pia nayo imepata mgombea mmoja, na kamati ilipitia maombi yake, tukajiridhisha kwamba anatosha
kwa nafasi hiyo. Kwa hiyo tuombe mgawiwe hizi karatasi za kupiga kura, na kama mlifanya kwa rais kumbe hajakuja kujieleza. Mimi nimewazoea zaidi, kwa hiyo atakuja mbele yetu ndugu Kamuntu ataongea, alafu tutaomba, kama anaomba kura, ikifikia wakati huo basi tutaambizana tumchague au tuchague kivuli chake. Karibu bwana. Kwa jina naitwa Victorious Kamuntu, ni makamu wa rais wa chama cha wahasibu ambaye amemaliza muda wake. Kwa mara nyingine tena naomba kura zenu ili niweze kupata nafasi kumalizia baadhi ya shughuli, majukumu ambayo tumependekeza au mtaridhia tuyafanye kwa nia njema ya kuboresha taaluma yetu. Asanteni sana, naomba kura zenu. Mwakilishi namtewa mzee wangu hapa. Mzee wake umekubali? Mzee wa Kamuntu umemkubali? Asante sana. Majina yako tafadhali. Pale kwake, kama ukiona hafai basi pigia kivuli. Waombaji 17 kwa nafasi ya wajumbe wa council, na tunahitaji watu 15. Baada ya wao kujieleza na kuomba kura, utapewa karatasi ambayo ina sura zao wote 17. Tukuombe utatiki 15 kati ya hao, au niseme utatiki wale ambao utaona wanafaa, lakini usitiki zaidi ya 15, maana yake ukitiki zaidi ya 15 kura yako itakuwa imeharibika. Tumeelewana? Baada ya kusema hayo, nianze kumuita mmoja mmoja kwa dakika mbili waweze kujieleza. Wa kwanza ni Bakari Abdalla Bakar. Sasa hivi vijana wenzangu wakubwa, shikamoo. Kwa majina ni Bakari Abdalla Bakari, nagombea nafasi ya ujumbe wa baraza la uongozi, natokea baraza la ushindani, Wahasibu, baraza la ushindani, fair competition. Naombeni kura zenu. Kwanza nawashukuru sana kwa kuja kwenye kikao. Naitwa Dr. David, ni mmoja kati ya governing council member wa TAA tunaomaliza muda wetu, na ninaomba ridhaa yenu wa kuendelea kukiongoza chama kama mjumbe. Kwa hiyo ninawaomba kura yenu ili tuendeleze mapambano ambayo tulikuwa nayo kuhakikisha kwamba chama kinasimama na mambo yanaendelea vizuri. Asante sana. Na wasalimu kwa salamu za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu ni Geoffrey Mkuu, ni mjumbe anayemaliza kwa kuteuliwa. Singetaka kusema mengi, lakini wengi wananifahamu. Mimi naomba kura zenu ili changamoto tulizozungumzia hapa tuweze kuzifanyia kazi vilivyo. Mbarikiwe, asanteni, na naamini mtanichagua. Habari za asubuhi wahasibu wenzangu. Kwa majina naitwa CPA Yasinta Tarimo, ni mhasibu mzoefu na ni mwanachama mwaminifu. Nilikuwa naomba nitumie uzoefu wangu katika kuchangia kwenye chama. Naomba ni kura zenu ili niweze kufanya hayo ambayo nategemea kuyafanya. Asante.
Naitwa James Moses Dendula CPA. Naomba nafasi hii ukiwakilisha chama katika ujumbe katika uongozi. Naamini tutafikisha malengo ya chama kama tutapewa nafasi hii. Naomba kura zenu. Hapana, nakiamini chama sahihi na haki. Mimi naitwa Matias Chaula, nimesimama mbele yako, ninaomba kura. Ni kwa mara yangu ya kwanza ya kusimama hapa na kuomba nafasi ya kutumika kwenye hiki chama. Mambo mawili mimi nimeyaona na nakusudia nichangie kwa ajili ya kuimarisha chama, lakini pili tusaidie wale ambao wamepata CPA na hawajui cha kufanya. Eneo la kwanza ni practical training. Nimewasilisha pendekezo kwamba pawepo na accounting na tax laboratory. Mimi kwa fani ni mhasibu, nimesajiliwa na NBA kwenye ngazi ya ACPA, lakini pia nimesajiliwa na TRA kama tax consultant. Kwa nimepata uzoefu wa muda kama miaka 7 sasa kwamba wapi watu wanakosea na nini kifanyike. Mgogoro wa hapa Kariakoo ulikuwa changamoto ni uhasibu. Kwa mimi natamani kwamba tupate watu wenye mawazo ya kijasiriamali wasaidie, wapokee kwanza cha kufanya na wakafanye, watatue changamoto za kijamii ambazo walipa kodi wanateseka nazo sana. Kwa hiyo naomba nafasi hiyo nishirikiane na chama na viongozi watakao kuwepo kupeleka hiyo agenda ya practical training, lakini na eneo la pili ni elimu kwa mlipa kodi. Asante sana. Niko mbele yenu kuomba kura za kuwa mjumbe baraza la Chama cha Wahasibu Tanzania. Naamini na uwezo na niko tayari kutumikia chama. Niko tayari kushirikiana na viongozi watakaoteuliwa, kuchaguliwa na chama ili kwenda kupambana kuhakikisha kwamba chama kinasonga mbele. Asanteni na naomba kura zenu za ndio. Mimi naitwa CPA Mkufya Hassan Matope, ni mjumbe wa baraza la uongozi ambaye namaliza muda wangu, na ninaomba nafasi hiyo tena niweze kuendeleza yale mafanikio tuliyopata tuweze kuyadumisha zaidi. Asante sana. Kwa jina naitwa CPA Mohamed Mhina. Naomba kura zenu katika ujumbe wa baraza la uongozi. Mimi kama mgombea ni sehemu moja tu nimeiona, chama ni watu, na mpaka sasa hivi chama chetu kinalegalega kwa sababu hakina watu. Kwa hiyo nitajitahidi katika uongozi utakaochaguliwa kwenda mashuleni, shule za msingi, kujenga moyo na masekondari na mavioni na katika senta ili watu watambue chama waweza kukua kutoka hapo. Asanteni. Shikamooni. Kwa majina naitwa Nasra Bakari na gombea ujumbe, naombeni kura zenu. Asante. Habarini. Naitwa Rejea Nehemia Matata. Napenda kuwaombeni muweze kunichagua mimi niweze kuingia kwenye baraza la uongozi. Ninachokiahidi ni kwamba nitashirikiana na wenzangu kuhakikisha tunapanua wigo wa wanachama ili tupate mapato ya kutosha kuendesha chama. La pili ni kufanya strong engagement na taasisi mbalimbali ikiwemo serikali na mataasisi ya nje hadi huko IMF. Nitajitahidi ninavyoweza, tutapambana, chama kitakuwa. Asanteni sana. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa CPA Richard Mgendi Kisika aka RMK. Kwa ufupi mimi ni legendary accountant. I'm a fellow CPA, more than 30 years katika exposure ya accounting and finance. Nimeona kuna umuhimu wa kujiunga au kuja kusaidiana na wenzangu kwenye governing council inamalizia muda wake huu ambayo itaendelea kuongeza tija zaidi kwenye chama chetu. Naombeni kura yenu. Wakubwa, shikamoni. Majina yangu naitwa Mr. Suka MJ, natokea Morogoro, ni mwanachama hai wa Chama cha Wahasibu Tanzania. Pia ni last year nilikuwa appointed kama regional coordinator mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii kuombeni kura zenu za ndio katika nafasi ya governing council. Kwa nadhani tungepata wasaa kujieleza kidogo kutokana na challenge ambazo zipo kwenye ripoti ya mwaka ulioisha huu, mengi tungeweza kuyatatua, lakini naamini kama
wameweza kutuamini sisi vijana, japo mambo mengi ya kivijana tutayafanya kwa ajili ya kuikuza chama hiki. Asanteni sana. Pia nashukuru kuona kuna baadhi ya wenzangu, nimeongoza chuo cha usimamizi wa fedha kama makamu wa rais, waziri, almost 2 years. Kwa naamini mambo yataenda vizuri. Asante sana kwa kitu. Habari za mchana mabibi na mabwana. Niliyepo mbele yenu naitwa CPA Nathan Blangwahe kama msimamizi wa uchaguzi, awali alivyotamka jina langu. Nipo mbele yenu kuomba kula. Lakini kabla sijaomba kula, basi nijitambulishe kwamba mimi ni mjumbe ninayestaafu kutoka kwenye baraza la chama. Nikiwa kama mjumbe nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa mafunzo ndani ya Chama cha Wahasibu Tanzania. Kwa nini naomba kula ili niweze kuendelea? Nilipopokea kijiti Chama cha Wahasibu Tanzania, the maximum amount ambayo ilikuwa imegenerate katika muda wa miaka 5 nyuma ilikuwa ni milioni 69 kama revenue kutoka kwenye training. Katika kipindi cha mwaka 2021-22 nikiwa kama mwenyekiti, tuliweza kupata kiasi cha shilingi milioni 129. Tulidouble. Kipindi cha mwaka 21-22 tuliweza kupata tena kiasi cha milioni 111. Manake tumekwenda juu ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Kwa hiyo katika kipindi hiki kamati ya mafunzo kupitia uongozi wa rais na makamu wa rais tuliweza kuingia MOU mbalimbali, ikiwepo MOU ya KPMG, TAMISEMI, ofisi ya mkaguzi wa ndani wa serikali kwa maana Internal Auditor General. Lakini hata hivyo tumeweza kuwa na in-house training, tumeweza kufanya collaboration na Big Four kwa maana KPMG na Deloitte, PwC na EY kuweza kupata trainers ambao wanatusaidia na kutujengea capacity sisi kama wahasibu. Hiyo hayo yote hatujayamaliza. Nikasema basi kwa kuzingatia hayo na mimi niombe basi nafasi tena ya ujumbe ili hayo yaliyopo tuweze kuendeleza na pengine mengine yanayopaswa kumaliziwa yaweze kumaliziwa. Yes, naomba kula yako. Naitwa Nathan Blangwahe. Asante mwenyekiti, na yamini meza yako. Zakia Saidi Kimhayaga aka mama la mama. Naomba kura zenu. Kikubwa nachoomba kura zenu, mimi ni mama. Kama ni mama, nimejaribu kujiunga katika vikundi mbalimbali. Kuna vikundi vya CPA umoja nini. Huko changamoto yao kubwa vijana ambao maliza CPA ni kwamba hawana ajira. Sasa mimi nachoomba kura zenu, sina kingine chochote. Nataka nijikite katika jinsi ya kuwawezesha waweze kupata japo maisha yao ya kila siku yaende, na uwezo huo ninao, kwa sababu hizo mbinu ninazo na nitazifanyia kazi. Kama nilivyosema, naomba kura zenu kwa heshima na taadhima. Mwakilishi wangu ni Bi CPA Mwanakombo Kipanga. Gawiwa karatasi hizo kama nilivyoomba, unatiki majina 15 yasizidi 15 katika hapo. Tik majina yasiyozidi 15 ili kura yako isiharibike.
tulianzisha TAA kwa sababu ya shortfalls of the NBAA. NBA wakati ule wa Dansan Omari ilikuwa nzuri sana kwenye mitihani, lakini baada ya mitihani alikuwa hataki kujua chochote kwa wahasibu. Kwa hivyo kulikuwa na shortfall kubwa sana. Na leo tulivyokuwa tunazungumza hapa, nikaona katika mikakati yetu kama TAA ya kujikuza na kuwa maarufu zaidi, bado tuangalie shortfalls za NBA sasa hivi ni zipi. Maana huko ndiko tulianza huko. Na utaona shortfall moja kubwa sana ni CPD. Ukienda kule Bunju, anayetoa lecture yuko kule, huku nyuma nusu ya holi lile watu wanazungumza tu, hakuna faida yoyote kwa kweli. Watu wanakuja wanasaini, wanapata CPA hours zao, wanaondoka. Hapo ni mahali pazuri pa kuanza. Na leo kuna msemaji mmoja mama. I hope tumeshamaliza kura, kwa hivyo sikupigi kampeni, lakini I hope utashinda. Katika ajira za vijana, katika kufundisha watu uhasibu na kodi, tunaweza kusaidia sana serikali, na sio ni aibu kusema na Chama cha Mapinduzi katika kutoa ajira hiyo. Kwanza tukijitolea sana na tukajitambulisha sisi kama TAA, tutafika mahali pazuri. Hilo moja. Lakini la pili, katika semina zote za NBA za nini wherever, tukienda pale na flag ya TAA, tutakuwa tumefanya jambo zuri na kutangaza TAA. Kwa hivyo mimi niseme tu hayo katika taxation na bookkeeping. Mmoja alisema hapa Kariakoo ile matatizo ya pale, tukiwa na ubia na TRA kwa njia moja, tukatoa seminar. Unaweza kusema shilingi 10,000 tu ili kukidhi nani, lakini shilingi 10,000 kila mtu anaweza kulipa. Lakini mtu akawa equipped na bookkeeping skills na taxation, tutakuwa friendly sana kwa serikali, kwa sababu tunaelimisha watu walipe kodi na elimisha watu waweke vitabu. Basi kwa hayo machache niseme nafurahi sana kupata nafasi hii kuwa nanyi, na pia kurevive hiki chama chetu na kukifanya kiwe relevant. Tujitahidi tukifanya kiwe relevant, na ndio watu watakuja. Tuhakikishe graduates wanapo graduate pale wanapata kitu fulani kutoka TAA. Asanteni sana kwa kusikiliza. Niwashukuruni kwa kupiga kura. Katika ujumbe tulikuwa na watu 17 na tulikuwa tunahitaji 15. Namba 15 ni ndugu yetu Richard Mgendi Kisika. Namba 14 ni James Moses Dendula. Naomba nikae sasa. 13 ni Geoffrey Mkulu. 12 Lufingo Ezekiel Kilamile. 11 Mkufia Hassan Matope. Namba 10 ni Yasinta Tarimo. Namba 9 Zakia Saidi Kinhayaga. Namba 8 ni Mfaume Mbuma. Namba 7 Suka MJ. Namba 6 Nurejea Nehemia Matata. Namba 5 ni Mohamed S. Mhina. Namba 2 ni Matias John Chaula. Na namba 1 huyu peke yake ndiye amepata kura zote 37,
ni CPA Dr. David Kiwia. Kwa hiyo hao ndio wajumbe 15 wa baraza letu. Namba 3. Sijaruka, nimeruka nini? No, namba 3 nimesema. Namba 4. Nasra sikumsoma namba 3. No. Namba 4 kama mkunisikia ni Yona Nathan Bulagwahe. Au nianze tena? Naanza tena. Sasa naanza namba 1. Namba 1 ni Dr. David Kiwia. Namba 2 ni Matias Chaula. Namba 3 ni Nasra Hussein. Namba 4 ni Yona Bulagwahe. Namba 5 ni Mohamed Mhina. Namba 6 ni Rejea Matata. Namba 7 ni Soka. Namba 8 ni Mfaume Mbuma. Namba 9 ni Zakia Saidi Kihayaga. Namba 10 ni Yasinta Tarimo. 11 ni Mkufia Matope. 12 ni Lufingo Ezekiel Kilamile. 13 ni Geoffrey Mukulu. 14 ni James Moses Dendula. Na 15 ni Richard Mgendi Kisika. Mmewapata wote? Kwa hiyo hao ndio wajumbe wa baraza, si ndio? Mko wapi? Naomba wasimame tu nione. Hongereni sana. Kuna wale ambao, asante, kaeni. Makamu wa rais wa chama chetu kwa kipindi hiki amechaguliwa CPA Victorious P. Kamuntu kwa kura 36 kati ya wapiga kura 37 na mtu mmoja amemkataa. Huenda akajikataa mwenyewe, manake naye ni mhasibu. Rais wetu ambaye naye amekataliwa na mtu mmoja atakuwa CPA God Victor Ibrahim Limo ambaye amepata kura 36 na moja imemkataa. Huenda alitaka kupumzika akajikataa mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, niharakishe kusema kwamba nawashukuruni sana kwa ushirikiano wenu na kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya kuhakikisha kwamba tunapata viongozi ambao wataendeleza chama chetu kwa miaka mingine miwili. Nikiamini kabisa kwamba hapo walipofikia mmegundua kwamba ni pazuri na mkawapa tena ridhaa ya kuendelea kutuongoza, nikitegemea kwamba wataongeza idadi ya wahasibu katika chama chetu na partners, hasa financial partners tunawahitaji sana. Lakini waambieni, mimi kama mwanasheria niseme tu ukweli kwamba nyie TAA tunajilinganisha na TLS. TLS iko pale kisheria. Mkitaka kuwa na wanachama wa hakika na wa ulazima, fanyeni liwezekanalo ili muweze kutambulika kisheria. Mimi kama wakili siwezi kujidai kwamba ni wakili naye practice niwe na bib kama atakayokuwa nayo mwenzangu ataivaa sasa hivi hapo na joho, kama sijakidhi matakwa ya TLS. Na ni lazima uwe member wa TLS ili practice kama advocate. Kwa hiyo nafikiri tukipata sheria, utambuzi wa sheria, tutasema kwamba hakuna mhasibu ambaye atapractice kama sio member wa TAA, na nakuhakikisheni kwamba mtakuwa matajiri kuliko ni chama kingine chote hapa nchini, kwa kuwa wingi wenu. Tuko wengi sana wahasibu, na kila mmoja hata tukichangia kidogo kidogo, hakika chama hiki kitaendelea mbele sana.
Kwa hiyo niwashukuru tena sana, na sasa nimkaribishe ndugu yangu, my learned brother advocate, aweze kutuambia jinsi ambavyo anaendesha viapo vya hawa ndugu. Asante sana, karibu sana. Kwa sababu ni professional bodies, good afternoon. Nimefarijika sana kuja kukaa na wahasibu, sababu sisi wahasibu na mawakili ni marafiki. Sasa tuende kwenye hili tukio. Tutakuwa tunaanza na rais, nadhani tuanze protocol ianze hivyo. Tutakuja kukuapisha. Najua kwamba utakuwa hapa kwa jamani, kuna msaafu. Huu ni msaafu. Huu ni Biblia. Kwa hiyo utakuja hapa, tutakuweka kwenye jina hapo, utaandika jina lako na nafasi, then utasign na mimi nitasign na kadhalika. Ila kabla hapo ngoja nivae vizuri kama kamishna wa kiapo. Mimi CPA Geoffrey Lugayukamu Mkulu naapa kwamba nitatekeleza kwa uaminifu majukumu ya mjumbe wa baraza la uongozi wa Chama cha Wahasibu Tanzania, na kwa kadiri ya uwezo wangu kuhifadhi, kulinda na kutetea katiba ya Chama cha Wahasibu Tanzania na kanuni zote zinazotokana na katiba hiyo. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi CPA James Moses Dendula naapa kwamba nitatekeleza kwa uaminifu majukumu ya mjumbe wa baraza la uongozi wa Chama cha Wahasibu Tanzania kwa kadri ya uwezo wangu, kuhifadhi, kulinda na kutetea katiba ya Chama cha Wahasibu Tanzania na kanuni zote zinazotokana na katiba hiyo. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi CPA Richard Mgendi Kisika naapa kwamba nitatekeleza kwa uaminifu majukumu ya mjumbe wa baraza la uongozi wa Chama cha Wahasibu Tanzania na kwa kadiri ya uwezo wangu
kuhifadhi, kulinda na kutetea katiba ya Chama cha Wahasibu Tanzania na kanuni zote zitakazotokana na katiba hiyo. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Ndugu zangu, ndio tumefika mwisho wa zoezi letu la kuapishwa. Please. Naomba tusikilizane. Tumefika mwisho wa zoezi letu la kuapishwa, na yule mmoja ambaye haja hapa tutamwapisha ofisini, obvious. Lakini pia kwa majina anaitwa Wakili Emmanuel Fale Tukashu. Babangu pia ni CPAT kama nyie. Nimefurahi sana kujumuika nanyi. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti wetu CPA Advocate Tariwa. Unajua unapokuwa na title mbili za taaluma tofauti ni jambo la baraka pia. Tunakushukuru sana CPA. Asante sana. Basi ndugu zanguni, tumemaliza ajenda yetu ya pili ambayo ilikuwa ni ya uchaguzi. Tulikuwa mbeba ajenda kuu ya uchaguzi. Tulikuwa na ajenda zetu chache ambazo tulikuwa tumeziacha, na naomba kwa haraka sana tuzirejee ili tuweze kumaliza kikao chetu cha leo cha mkutano mkuu. Kwa hiyo naomba niwarudishe tena kwenye ajenda zetu za pale juu. Kimsingi tuna ajenda 3 tu au 4. Moja ni kupitisha mpango mkakati wa chama strategic plan 2023 mpaka 27, kufanya marekebisho madogo ya katiba, na tunataka tutumie muda huu ambapo advocate yupo tuweze kuimaliza hiyo, kupitisha bajeti yetu ya mwaka ya chama na kumteua au kumpitisha mkaguzi wetu, na mengineo tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo naomba tumpigie makofi ya kumshukuru kwa kweli kwa kazi nzuri aliyofanya. Mama Zakia, naomba uongee na Winnie afanye utaratibu wa mwenyekiti kufika airport. Asante. Kwa hiyo naomba kwa haraka sana tupitie strategic plan, na nimwalike Vice President wetu CPA Kamuntu kwa dakika chache zisizozidi 5 atupitishe kwenye strategic plan. Watu wana njaa wanataka wakale. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Chama cha Wahasibu Tanzania. Mimi issue ya strategic plan ambayo tumerenga kwenye malengo ya miaka mitatu, kwanza ni kuangalia yale partnership ambazo tunazo, lakini pia malengo ya chama kuhakikisha tunaleta mvuto, value kwa wanachama. Kwa hiyo mojawapo ya kazi tumekuwa na malengo makuu 5, kuunganisha wanachama kwa pamoja na wahasibu na wakaguzi ndio lengo namba 1, ili kuongeza increase ile base ya wanachama. Lakini ili hatuwezi kulifanikisha kama wanachama huwezi kuona thamani
Kwa hiyo kwenye humo katikati tumejikita sana sana, sasa hivi tunataka kufanya practice ya wahasibu wetu waanze kujifunza mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo tutaanzisha kama wadau wengine ambao tumeweka kwenye malengo yetu kwenye huu mwaka wa fedha, tupate vituo vidogo vidogo kwa wachache watakaojivolunteer, watu wajifunze kuhasibu kwa vitendo. Hilo kwanza litakuwa na faida kuu mbili. Kwanza wanachama wetu watakuwa wanaona value, lakini wengine wakimaliza kazi, wengine wanamaliza CPA wataenda kufanya kazi kwa practice. Tayari tuna kazi hapa mojawapo ya hilo kulifanikisha. Tumeweza kuengage sasa hivi kupitia kwenye mradi wa kuuza biashara. Aka associate tayari tumesha sign mkataba naye kufinance mradi ule wa kuuza biashara. Yeye amejivolunteer kutafuta funding kama funding yeye kwa kusaidia sisi, kwa sababu tulishaingia MOU na Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa hiyo kwa kusaidia hiyo upande wa SMEs atatusaidia hicho. Lakini kingine ilikuwa ni eneo lingine ambalo tunajikita huko ni development, promotion and protection of profession. Kwa hiyo mwanzoni mlikuwa mnatangalia kusema kwamba chama mahusiano tunataka kuincrease engagement sana. Wizara ya Fedha tunafanya kwa pamoja kwa ukaribu sana. Chama cha wahasibu ni mjumbe wa fiscal policy katika kila financial base na wajumbe wengine. Chama cha wahasibu kina nafasi pekee, kinapewa nafasi pekee ya wadau kuunganisha wadau, lakini tunatakiwa tujikite kwenye practical experience point of view kwamba wanachama wetu tuweze kusolve matatizo ambayo kwenye field. Kwa hiyo tunafikiria wanachama wetu atuamini sana kwamba mtu anaweza kumaliza CPA awe kazi ziko nyingi. Tatizo ni kwamba we are not organized. Tunafikiria mojawapo ya kazi ambayo itatusaidia kama chama cha wahasibu kupitia mpango mkakati, tuwe kiungo cha kuunganisha wahasibu wetu na wakaguzi wetu, waone sehemu ya kimbilio. Mfano tu scenario, kuna mtu mmoja amepitia NBA route, tumepata hiyo case ofisini kwa maandishi. Amesoma Tech 2 mpaka CPA, ameajiriwa secretary ya ajira, ameripoti kazini kwa mwajiri X, wamemkataa kumpokea kwamba ana degree. Kwa hiyo unaweza kunaona simple way kwamba mtu ana cheti cha CPA, ameripoti kazini, wamemkataa mpaka aende nyumbani kwamba wanaandika utumishi wapate clarity, kwa sababu miongozo yao haitambui CPA, inatambua degree. This is a simple scenario kama hizo. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira kama chama tumesimama wapi, kiongelea kitu jambo, unaweza kuchukua jambo dogo kama vile, lakini watu wana hustle. NBA wanaweza sulizungumzie sana, lakini kama sisi we have the base protect professionalism, kuamini kwamba miongozo ya NBA ipo, hakuna sheria ambayo inaweza kupishana na NBA. Kama mtu amepewa cheti cha CPA, ameajiriwa, kwani wewe usimpokee afu kiomba utaratibu wa NBA na utumishi? That's scenario kama hivyo. Kwa hiyo kingine professional advice and education to the public. To engage sana huu mpango wetu mkakati, tujikite sana kuwa kwenye advisory. Uhasibu umechange, mambo ya bookkeeping huko tutoke kabisa. Ni muda mwafaka sasa. President nadhani tutasaidiana sana kadri tutakavyoweza na wajumbe wa baraza, tuhakikishe wajumbe wanachama wetu wanapata representative kwenye advisory board, kwenye audit committees mbalimbali. Msajili wa hazina tumuinvolve, wadau mbalimbali tuwainvolve. Namna gani wahasibu wanaweza kutusaidia kupay the part kama advisory kwenye committees na shughuli mbalimbali za kukuza uchumi. Lakini eneo lingine ambalo tuna advisory, wahasibu tunatakiwa tujikite sana practical, kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza sasa wanachama wetu wakawa kama part ya kushirikiana. Sasa hivi unaweza kukuta mara nyingi auditing firm moja, auditing firm X and Y hawana ushirikiano. Kwenye barua hii mtaangalia kwenye mapendekezo, samahani hatuwezi kujadiliana, kuna msajili wa NGO alituandikia barua mwezi wa 7. Baadhi ya wanachama wetu na approach, jamani kuna opportunity hii, lakini ushirikiano bado ni mdogo. Huwezi kuamini, kazi ipo, anamwambia njoo mfanye kazi X and Y,
lakini tunajivuta sana. Kwa hiyo lazima tulikuruti staff wengi kadri tunavyoweza. Secretariat peke yao hawawezi, tuwe tayari kujivolunteer. Mwanachama yoyote tukikuomba, wajumbe wa baraza tukikuomba, tafadhali usilete kikwazo chochote. Kama uwezi, waombe wanachama wengine. Kwa hiyo tunaamini chama tunataka tukisogeze kwa wanachama wenyewe. Kazi ni nyingi za kufanya, kazi ni nyingi. Kwa hiyo lazima tutafute namna ambavyo to execute hii project zirudi kwa wanachama. Wao ndio waweze kuzifanya. Kwa kufanya hivyo naamini tunaweza wakati wakaona value, watu wakaweza kuona kinachofanyika. Lakini kuna eneo kubwa sana tumeengage, nadhani within 1 week BRELA wametuambia kuna makampuni mengi wameyasajili haya comply. Wakati mwingine ni vigumu sana kwenda mtu mmoja mmoja unaamini kishoka, lakini kwa kutumia chama cha wahasibu tutapata kazi nyingi wanachama wetu, lakini hilo halitawezekana kama tuandae wanachama wetu kujua kazi practice. Ni vigumu sana mtu unamwambia funga hesabu kampuni X and Y imefanya mauzo Kariakoo. Hawezi kutumia zile reja ndogo ndogo kufunga final accounts akafunga hesabu. Ni vigumu sana. Kwa lazima wale tunaamini tuwale, lakini kuna wengine wako ofisini pia ambao labda wanatamani pia wajifunze. Sio watu wa ofisini wote wameajiriwa kwamba wanaweza kafunga hesabu mpaka final accounts. Kwa hiyo tunaamini wachache, mzee Kashonda na wazee wenzetu wale ambao mmeweza kubobea, tunaomba mjitoe sana kadri tunavyoweza ili tuweze kutengeneza uwezo wa wanachama wetu hilo. Lakini kingine ambacho ni institutional capacity. Kama mnavyoona tumeweza kutengeneza board of trustees na viongozi wote walioteuliwa leo hii. Tunatengeneza resource mobilization. Hivi vitu tuweze tukafanikiwa, engagement lazima gozi resource mobilization. Fundraising wanasema uwezi kufanya fundraising without friends. Sisi tunaamini tuanze kutengeneza marafiki. Chama tukione kwamba ni fahari ya kuweza kusogea, tutengeneze marafiki, kupiga marafiki, we can do fundraising kwa urahisi. Kwa hiyo tunaomba sana huo ni mtazamo wetu kwenye hii strategic plan. Lakini tunaamini kwenye enhance financial stability and of association. Tukishafanya fundraising, tukishafanya engagement ya members, kwa ufupi ni hayo ambayo malengo ambayo yako kwenye strategic plan. Lakini mengine nadhani kwenye kabrasha, kama mkiona kama kuna maeneo ya kuboresha, secretariat wapo, mtaweza mkayatuma tukayacompile kwa ajili ya kufanya implementation ya hii strategic plan. Otherwise mimi naomba niishie hapo. Asante sana CPA Kamuntu. Ndugu wajumbe, mmeipokea ripoti yetu? Labda kwa wale wanaosema ndio, tusikie ndio. Nashukuru sana. Je, tunapitisha mpango wetu mkakati kwa mwaka 2023 mpaka 27? Kama tunakubali basi tuseme ndio. Asanteni sana. Nashukuru sana kwa upitisho huo hali ya juu. Basi kura za ndio naona zimeshinda. Basi tuende kwenye kipengele kinachofuata, ni bajeti yetu ya mwaka ya chama. Nafikiri kwenye makala brasha kule tutaiona. Bahati mbaya hatukuweka zile dividers, lakini nahisi mtakuwa mmeshaipitia bajeti yetu. Kama mnavyoiona, tunategemea kukusanya mapato ya milioni 729 na laki 6. Lakini na matumizi tunategemea tutakuwa na matumizi ya shilingi milioni 473,194. Basi kuwa na baka au ziada ya milioni 256 laki 406. Lakini tunategemea kuwa na capital expenditure budget ya milioni 33 na laki 9. Na majadwali yameambatanishwa pale kutoa maelezo ya gharama zilizoainishwa kwenye summary ya ukurasa wa mwanzo. Kwa hiyo nafikiri wote tumeshapitia na hatuhitaji kupitia moja moja. Ndugu zangu wajumbe, tunapaswa kupitia kikao chetu cha mkutano mkuu kuipitisha bajeti yetu ya mwaka ya chama. Basi nami nitumie muda huu kuhoji kama tunaridhia kuipitisha bajeti yetu kama ilivyoletwa mbele yetu na secretariat yetu. Ndugu wajumbe, naona kuna mkono hapa kwa madam. Karibu mtaalamu. Nilikuwa na caucus hapa na mtendaji wetu mkuu anasema ipo, lakini waliamua kuihide kutokana na confidentiality. Ndicho anachonithibitishia hapa, kwa hiyo hawakutaka kuiweka ionekane kwenye face.
anasema ipo, anathibitisha ipo. Karibu CPA. Based on history, ila tunategemea kwamba tusapasi ili lengo tuloweka hapa. Lengo letu sisi ni kulivuka, sio kwamba tumejiwekea lengo ambalo labda tunafikiri kwamba ni ndio hapo. Hapana, the sky is the limit. Na kama nilivyosema, tunaendelea kujenga uwezo kwa secretariat yetu, na hapo ndipo chanzo kubwa cha mafanikio yetu hata kwenye revenue collection. Kwa hiyo labda nikupe tu hakika, ndugu mjumbe, kwamba pamoja na kwamba revenue from sponsors umeona imekuwa ni constant, sio kigezo kwamba hamna bidii itakayofanyika kwa ajili ya kuongeza hilo. Bado tumetengeneza ubia na watu wengi, hususan hata na taasisi nyingine za serikali na local government. Sasa hivi tuko nao tuna wizara, baadhi ya wizara tuko nazo kwenye miradi mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutaendelea kupata ufadhili kutoka kwa sponsors wetu, lakini pia kutokana na seminars na trainings ambazo tunategemea ndizo zitakazokuwa ni chanzo kikubwa cha fedha kwa mwaka huu wa 23-24. Niongezea pale, tuna potential tulionayo ni kwamba ndugu zangu wanachama, tuna potential ya kuandika miradi, lakini wahasibu tumekaa samani kutumia lugha ngumu sana kidogo. Hatuamini sana kwenye project write up. Leo hii tuna MOU na Ministry of Gender. Yeye anakuambia leo hii ndio maana tunahitaji kuimarisha hata kikosi kazi nje hata baraza na wanachama ambao wako tayari. Kila siku tujikite kwenye project write up. Wizara leo hii wako tayari kufanya endorsement yoyote ile proposal utakayopata. Kwa hiyo tutijengee baadhi ya uwezo kwenye resource mobilization na tunaamini sana, kwa sababu era nyingi ukifanya kazi na serikali ni rahisi kupata. Lakini tusipojaribu, ndugu zangu, tutakuwa tunakaa hapa, yani hatutaweza kuona ile lakini utayari ile wetu wa fundraising, wa kuandika proposal, ile mindset lazima tuibadilike, tuone model ambayo tunayotaka kwenda. Kwa hiyo ndugu zanguni, kama mlivyoona ndio bajeti yetu hiyo tulikuwa tumeweka mbele. Of course kuna hayo mapendekezo yaliyojitokeza ambayo yanatupa na sisi nguvu ya kujistretch zaidi kwa ajili ya kukua. Sasa labda ni hoji tufanyeje, tuende nayo kama ilivyo au ifanywe marekebisho? Maana kupitia mkutano huu inabidi tuipitishe. Sasa ni hoji na niombe ushauri kwenu, tunafanyaje? Tupitishe bajeti hii au ifanywe revision alafu? Karibu mtaalamu. Labda tuseme hivi, ipitishwe subject to hizi changes zilizokuwa proposed. Sawa jamani? Basi tunawashukuru. Kwa hiyo tumepokea, tutafanya amendments kwenye revenue, kwenye projected expenses, na based on those tutaipitisha kwenye baraza. Asanteni sana. Basi baada ya kusema hilo, nafikiri twende kwenye agenda ya 10 ambayo ni kumteua mkaguzi wetu techno auditors. Nafikiri wote tumemwona, tumemsikiliza, ameonyesha expression ya kuendelea kutukagua. Labda ni hoji mkutano huu, je, tumpe mkataba mwingine wa kuendelea naye kwa kipindi kingine cha mwaka mmoja tuendelee naye, au tuna pingamizi aina yoyote? Naomba ni hoji, kama tunakubali tuseme ndio. Asante, basi amepita. Kufanya marekebisho madogo katika katiba yetu, tuna mapendekezo mawili nafikiri kwenye katiba, na nimkaribishe Kamuntu labda ututake through kwa haraka. Kwenye katiba yetu kama mlivyoona mwanzoni, tuna accommodate kwanza reflection ya Board of Trustees, kwa sababu ile katiba mama ilikuwa izungumzii Board of Trustees. Kwa hiyo tumefungua kifungu cha kutambua Board of Trustees kwenye constitution yetu mama, ambayo ni Tanzania Association of Accountants Act yetu. Accommodate kifungu tu kwamba Board of Trustees inatambulika kwenye hiyo ni amendment ambayo tumeleta. Lakini amendment namba 2 ni eneo la kupunguza board of baraza
baraza governing council kutoka 20 to 12 to 11 ile kwamba by best practice kwamba unakuta hata TLS hata BRELA hakuna board of directors ambao ni zaidi ya 15 20 ni watu wengi, yani kutengeneza mazingira kwamba tuwapa watu space, watu wao wachache zile kwa kusimamia, lakini tutumie wanachama sana sana kurukuruti ile kupunguza kusema watu 20 kwanza. Takora wakati mwingine unaitisha kikao wanakuja 5 kora kikao cha mfanya. Kwa hiyo ni average ya hiyo tuna accommodate, lakini kuna maoni mengine yamependekezwa, mengine kama kuna maoni mengine ya kuboresha hayo ni mawili ambayo tulikuwa tunapendekeza peke yake. Term of office kuna mapendekezo yameletwa na wadau hapa, bado tuna mshauri tunachotakiwa kufanyika ili na wenyewe tu accommodate. Asante wajumbe. Kwa hiyo mchakato ni kwamba tutakaporidhia, basi timu yetu ya mawakili watafanya marekebisho, then tutaadopt mapendekezo kwenye katiba yetu na mchakato mzima wa kuisajili katiba mpya utaendelea. Kwa hiyo tunachoomba ni ridhaa tuendelee na haya mabadiliko yaliyopendekezwa. Yapo matatu, kwamba ni namba ya governing council kwa kipindi kinachokuja, lakini alignment ya board of trustees, na la tatu ni term of office ya waliochaguliwa. Je, ndugu zangu wajumbe, tunaridhia tuendelee na mchakato wa kufanya marekebisho madogo kwenye katiba yetu kwa accommodate haya mambo matatu? Naomba nihoji kikao hiki, kama tunakubali ndio tuseme ndio, kama tuna tofauti basi tuzungumze tuweze kujadili tujue tunafanyaje. Tuendelee na mabadiliko haya. Asanteni sana. Nashukuru sana. Karibu. Muda wa nini? Propose 3 years. 3 years. Sasa 3 years, 2 terms. 2 terms kwa maana yake miaka 6. Wote pamoja na baraza la uongozi. Na wanasheria watatusaidia kueleka vizuri zaidi. Asante. Basi hilo tumepita. Nafikiri tutakuwa tumekava agenda namba 8, namba 9, namba 10 tayari. Mengineyo tumeipokea moja kwa CPM Mkuu pale kuhusiana na confirmation ya Madam Winifrida Ngaraguza acting CEO, nalo tutalifanyia kazi, lakini kama hamna pingamizi kwa wajumbe basi tutaendelea kuliconsider, kama litakuwa linafaa tutalithibitisha. Kuna lingine kwenye mengineyo? Kwenye mengineyo kwa ukimya huu naamini hamna. Basi ndugu zangu wajumbe, kama mtu una lolote la kuongeza? Mimi kwangu tu niombe tu wanachama, tunaomba tujitoe kadri tunavyoweza. Tutakwenda kufanya humu baadhi ya social network. Tutawaomba wakati mwingine tutaitisha kikao, hata dinner. Kuna engagement tunafanya, Mungu akijalia tukafikisha tuwapa taarifa, au tukata jioni tufanye discussion dinner. Sio mambo magumu sasa FRS muda wote, but we need something to network, tutafute namna ambayo tunaweza tukaenda tofauti tunavyofikiria. Profession yetu ni noble, it's very very important, lakini kiukweli wahasibu wana matatizo mengi hawayasemi. Kuna changamoto zao nyingi tu hawazisemi wengine, nyingi tu. Kwa hiyo tunatafuta namna ambayo tukiwa tumetulia kila mtu aseme anataka nini, alafu viongozi tuzichukue tuzipeleke unavyohusu. Wakati wengine wanaumizwa maofisini hawasemi. Kwa hiyo tunaweza kutengeneza synergy huko mbeleni, watu kukuta miaka 10 ijayo watu wahasibu hawasomi, wanaviacha kabisa. Sasa mwisho wa siku atutoboi. Asante sana CPA Kamuntu. Basi kwa niaba ya baraza jipya la uongozi na ambalo limemaliza muda wake, pia naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zangu wajumbe kwa ushiriki wenu wa kujitoa. Najua ilikuwa ni siku ngumu, siku ya Jumatatu sio siku nyepesi kufanya kikao kama hiki. Mimi napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana, kwanza kwa kutuamini,
na kutuchagua kwa awamu nyingine ya kuongoza chama chetu cha wahasibu. Najua sio kazi nyepesi ndugu zangu, changamoto ni nyingi, lakini changamoto zimeumbiwa binadamu na sisi ndio wenyewe binadamu wa kudili nazo na kuzitatua. Tunaamini kabisa ushirikiano tulioona leo tutaendelea kuuona, na kwa kudra za Mwenyezi Mungu tutaendelea kuzishinda changamoto, kuimarisha chama chetu na kukifanya kuwa chama ambacho ni bora na kitakachompendeza na kumtamanisha kila mtu kuwa sehemu ya mafanikio ambayo tunaenda kuyapata katika miaka mingine miwili inayokuja. Basi baada ya kusema hayo, niombe tu nimteue mtu mmoja kwa niaba ya wote mliofika hapa atoe neno la shukrani, alafu nitafunga kikao. Kwa hiyo labda nimwombe Dr. Mdolo kama hatajali azungumze neno la mwisho, na ikimpendeza naomba pia atufungie kikao rasmi yeye. Awali ya yote Bwana President, ni kupongeze wewe binafsi pamoja na makamu wako pamoja na councillors wote kwa kuchaguliwa, kwa kuonyeshwa na sisi wote kuwa tunajua mnaweza kazi hii. Ni kazi ngumu kuendeleza taasisi yetu, lakini tumewapeni nyinyi tukiwa tunategemea mtaifanya vizuri. Hongereni sana kwa kukubali kufanya kazi hii. Ya pili, niwapongeze wahasibu wote kweli kwa kuvumilia, kama ulivyosema mwenyewe President, kuwa tumekaa hapa toka asubuhi tumevumilia, lakini hakuna mtu aliyelalamika hata mmoja, na inaonyesha wazi ukomavu wa watu. Tunaelewa the situation, na basi niwapongezeni, niwashukuruni sana kwa kuvumilia, na nichukue nafasi hii basi kwa niaba ya taasisi, kwa niaba ya President, kuwashukuruni wote kwa uvumilivu wenu. Mwisho niseme tu tuna ngwe kubwa mbele huko tunakwenda. Tuna ngwe kubwa ya kujenga taasisi hii, na hii ngwe kipele kimepata mkunaji wake kwa sababu tumechagua viongozi wazuri. Tuna kazi ya kuongezeka, tuwe wengi, na wenzetu katika uongozi wana kazi pia ya kutengeneza strategy ambazo zitafika mahali pazuri. Mimi naahidi kuwa mimi na wenzangu ambao tuna influence huko juu huko, tutajitahidi sana kuongea na watu, nadhani kuelimisha tu, hasa wabunge na waziri wa fedha. Basi kwa hayo machache nimalizie pale nilipoanza. Hongereni sana kwa kumaliza vizuri, na nawashukuru sana, na kwa niaba ya uongozi nawashukuru sana kwa perseverance yenu. Basi tunawaombeeni wote mfike nyumbani salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hapa na kukutanisha. Basi mfike nyumbani salama na muendelee na kazi zenu vizuri. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mungu awabariki.